Só para usar um pouquinho de inglês, né? Deixa eu pegar essa que eu achar aqui. Leaders Training for SDGs, Companies View. Eu queria salientar inicialmente a importância desse tema, o desafio que ele apresenta quando o conteúdo são os SDGs, a complexidade, a interação entre os ODGs, os SDGs, e, evidentemente, a ligação disso com a forma como a empresa funciona, o papel da liderança nesse modo de funcionar, esse modo operante, constituem conhecimentos fundamentais para a formação de executivos. Não somente a formação do líder, propriamente dito, mas a compreensão desse fenômeno dos novos tempos por parte da academia, de forma que possamos ter os processos educacionais, a formação, pelo menos um pouco, a viabilização da emergência dessas lideranças nas empresas que são muito necessárias nos momentos que viveremos. Eu queria pedir que começássemos pelo Carlos Pereira, Pereira, secretário executivo do Pacto Global no Brasil. Você quer falar? Nós vamos gastar 15 minutos para cada palestrante e teremos 1 hora de fato de debate, meia hora de debate para essa noite. Um convite, né? Um evento bastante importante, principalmente nessa fase que a gente está aí, de ter que divulgar com bastante força os ODS. Né? Eu vou falar brevemente aqui sobre o Pacto Global, depois eu vou problematizar ou justificar, na verdade, a importância disso ter dos ODS serem tratados pelas empresas, né? E não só pelas empresas, mas por outras instituições e para além dos ODS também, toda essa agenda 2030 interessada pelas empresas. Né? E depois eu venho, então, para o que o Pacto vem fazendo globalmente. Tá? Quem participou do evento de ontem vai ver vários slides repetidos, né? Então vão ficar bem treinados nesse ponto. Só deixa eu ver como faz. Aqui. Vamos lá, esse é um. Né? Depois eu cobro aqui ver quem decorou bem isso aqui. O Pacto, então, gente, o que é o Pacto Global? Né? O Pacto Global ele nasceu em 2000 porque o Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, ele sentiu a necessidade de levar essa discussão para dentro das empresas. Né? E por quê? Não sei se essa foi a justificativa que ele utilizou, mas esse é um bom dado, que se a gente pensar hoje os 200 maiores PIBs do mundo, 153 são empresas. Né? Então, acho que esse número nos dá um grau de influência e de poder desse tipo de organização. Então, é muito importante, sem dúvida nenhuma, que elas entrem nessa luta, que elas entrem nesse barco para o desenvolvimento sustentável. Tá? Em 2003, o setor produtivo brasileiro assumiu essa briga. Então, a Rede Brasil do Pacto Global, a sede em Nova York, está dividido, então, em numerosos redes locais. Né? O Brasil é a 4ª maior do mundo. Aqui no Brasil, a gente está dividindo em 6 temas temáticos. Tá? Então, temas que a gente divide em meio ambiente, direitos humanos e anticorrupção. Tá? E ODS, desculpa. E aí, meio ambiente, eles são água, energia e clima e alimentos e agricultura. É o único setorial que a gente tem. Aí, com relação a direitos humanos, como a gente classifica aí, de maneira tão não muito assertiva, mas só para ter uma divisão, a gente tem anticorrupção e direitos humanos em si. Tá? E o último, então, que é de ODS. Aí, ODS, por que decidimos ter um específico para ODS? O entendimento foi, essa é uma agenda sim transversal, né? Mas todos os temas aí, eles têm um nexo entre eles, se não são transversais também, mas a gente sentiu que precisava ter um grupo separado para a ODS para pensar a implementação dos ODS em si. Né?
Um exemplo que eu usei ontem foi o que a gente pensa das áreas corporativas de sustentabilidade, né? Sou daquela linha, né, comentei, que acredita que as áreas de sustentabilidade das empresas deveriam ser biodegradáveis, né? Ou seja, um tempo depois ela deixa de existir. Mas a gente precisa de ter área dedicada para que essa agenda seja implementada sem dúvida nenhuma. Tá? Esses são os membros. Esses são os membros, então, do Conselho, tá? Então, BASF, P3, CPFL, o Itaú, que está liderando como nosso presidente, e a gente tem um vínculo com o PNUD desde 2011. Tá? Bom, esse aqui é o recado, então, do ex-secretário, Ban Ki-moon. Então, ele fala aqui basicamente do quê? Que isso que eu acabei de falar, os negócios, o setor privado é um parceiro fundamental para a implementação dessa agenda. Sem eles, a gente não vai andar. Né? Esse é o motivo pelo qual a gente elaborou, então, o 17º ODS, né, que é de parceria. E por quê? A gente entende que tem muita oportunidade, né? Oportunidades em negócios mesmo. Eu vou trazer daqui a pouco 2 números aqui bem interessantes. A gente acredita também vai melhorar, sem dúvida nenhuma, o valor da sustentabilidade corporativa, da sustentabilidade em si, né? E outros pontos que a gente vê, estabilização de sociedades e mercados, uma linguagem comum que todo mundo vai ter. Isso é muito interessante, Eu não tinha percebido isso antes, mas acho que à medida que a agenda vai acontecendo, é muito interessante. Você vai conversar com o governo, pode conversar com a prefeitura, o governo estadual, qualquer esfera, governo federal, vai conversar com a empresa, todo mundo hoje fala ODS. Então é interessante. É uma agenda de fato comum, né? É claro que agora tem que convergir, todo mundo tem que falar exatamente a mesma língua, né? E esse slide que eu queria trazer, pensando um pouco, a gente viu as apresentações aqui pela manhã, né? Eu tirei alguns slides que falavam de ODS propriamente dito e deixei umas coisas mais focadas em negócios, né? Esse relatório é um relatório muito interessante, é da Business Commission, vale a pena ver, presidido então pelo Paul Bowman, né, da Unilever, e esse relatório ele é bastante profundo e ele mostra então o quanto de valor está atrelado à implementação dos ODS, tá, globalmente. Então o número que a gente está falando é de 12 trilhões. Tá? Então a soma disso aqui dá 12 trilhões. Ou seja, é muita grana na mesa. Né? Então quem é de uma empresa, faz sentido olhar com carinho para essa agenda, porque tem muito dinheiro na mesa para a implementação dos ODS. Né? Esse outro slide aqui fala exatamente disso, dos 12 trilhões e de 380 milhões de empregos aí que são necessários. Tá? E aí aqui só para a gente ter divisão, ter noção da divisão, então 2,3 em alimento e agricultura, 2,3 cidades, energia e materiais 4,3, saúde e bem-estar 1,8. Então, um total aí de 12 trilhões. Né? O que foi que a Luciana comentou pela manhã? Não sei se a Luciana está aí. O que a Luciana comentou dos 2, 3, 4 trilhões que a gente precisa anualmente. Né? E, só que aí a gente vai para um desafio. Né? Então, acho que a gente viu que é importante. O negócio ele precisa estar nessa agenda para que ela consiga ser implementada. E ele pode entrar não só pelo bem que ele vai fazer da sociedade, mas para si próprio. Né? E aí a gente nem precisa entrar com as discussões de sustentabilidade no sentido de que, claro, que ele precisa ter uma sociedade saudável para ter um negócio perene, nem iria por esse lado, iria por esse lado do dinheiro, por exemplo, para convencer. A gente sabe que boa parte dos executivos ainda tem esse débito, né? Porque eles são cobrados por isso, sem dúvida nenhuma, trimestralmente. Então, é um peso muito grande. Então, é uma maneira boa deles justificarem para os seus conselhos, para a sua diretoria, e fora que, sem dúvida nenhuma, tem vários benefícios aí atrelados. Mas qual o desafio que a gente tem? Né? Essa pesquisa foi mostrada aqui de manhã. 1% tem bastante conhecimento sobre a ODS, isso aqui do IBGE, né? E 49% nunca ouviu falar.
Isso é da população em geral, tá? Não estou falando aqui de negócios. O que eu acho interessante desse slide aqui, tem um outro slide que eu costumo utilizar que foca negócios. Só que essas pesquisas, acho que vocês vão concordar comigo, essas pesquisas geralmente elas trazem empresas que já são convencidas da agenda, né? Então, o dado não fica muito bom, né? Pô, você conhece? Pô, todo mundo conhece, todo mundo já está trabalhando na agenda, né? Então, a gente tem uma pesquisa, por exemplo, com o CBPG, que é o Comitê Brasileiro do Pacto Global. Sem dúvida nenhuma, uma pesquisa que a gente fez, então eu acho muito importante, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco complicado. Eu acho bacana eu acho que o recorte, a mensagem a ser dita seria não como as empresas estão lidando com o tema, mas como as empresas que lideram essa agenda já estão lidando com o tema. Né? É bem diferente, bem diferente. E, bom, e daí, então, eu vou entrar na nossa publicação, tá? Para falar um pouquinho como que a gente está vendo ali e vindo para o tema, né? Ou seja, a ideia é justificar o porquê que a gente tem que trazer para dentro das empresas e, sem dúvida nenhuma, ainda hoje a gente estava conversando sobre isso, é essencial que você tenha o buy-in do alto executivo, né? Se ele não comprar a história, não vai acontecer. É muito difícil. Acho que uma coisa que a gente, quem trabalha com sustentabilidade há muito tempo, a gente vê, que é o quê? E até isso que eu brinquei das áreas de sustentabilidade, muitas vezes o que acontece? O líder, ele traz essa agenda, o líder sai, a agenda cai. Né? Isso é um problema muito grande, ou seja, não foi internalizado de fato. Então eu tenho mixed feelings. Vai acabar? Do líder, né? Eu acho sim que esse cara tem que comprar e ele tem que trazer para dentro da empresa, mas a empresa tem que tomar muito cuidado de criar mecanismos para internalizar esse tema, porque senão esse cara sai e a agenda desaba, né? E a gente tem vários exemplos no Brasil que a gente pode citar. E, bom, aqui vale então quem está usando os ODS como referência para a estratégia, tá? O objetivo é aqui entender como está a internalização dos ODS na estratégia. Então a gente vê aqui que 50% considerou como referência, tá? 50% considerou como referência, 30% não considerou ODS, só que é do ano passado, o ODS estava com um ano apenas, mas considerou algum outro padrão, alguma outra coisa de referência global com relação à sustentabilidade. Né? E 20% não considerou de maneira nenhuma. O outro ponto que a gente traz é o porquê, né? O porquê que elas estão considerando ODS. E aqui o que tem de interessante é isso, né? Que é com relação àquilo que a gente viu lá no início. Então, justifica aquilo e que evidencia aquilo, né? Que é com relação ao estabelecimento de uma maior relação com os stakeholders, né? E uma linguagem comum, que eu comentei ali atrás também. Então, essa pesquisa, que é interessante, aquele material saiu antes dessa pesquisa, né? E essa pesquisa veio a confirmar o que a gente tinha visto lá, tá? E aí, esse outro slide, que eu acho também bastante interessante, entra muito no tema que a gente quer discutir, que é o quê? Com relação a como que está sendo internalizado esse conhecimento dos ODS, né? E a gente vê que 52%, por exemplo, com treinamento, né? E muito com relação às mensagens que se tem, e-mails, mailing, etc, etc, tá? Aqui eu diria que a gente tem uma oportunidade bastante grande para a escola de negócio, para pesquisadores no geral, né? Que é o quê? De internalizar esse conhecimento. A gente precisa criar outros mecanismos para além de treinamentos, por exemplo, ou além de uma comunicação interna. Né? Quais são esses mecanismos? Sinceramente, não sei. Mas eles são, sim, necessários, mas a gente precisa ir para além disso. Né? Porque se a gente olhar o número de empresas que dizem que conhecem o ODS e veem a importância do tema, isso eu acho muito interessante. Tem uma publicação da PwC que não trouxe, que é uma publicação que tem 2 anos. Né? Ou seja, 2 anos, sendo que os ODS foram lançados em 2015, é uma publicação já velha. Né? Mas o que acontece? O que tem de interessante ali?
Desculpa. Que mesmo naquela época, a gente tinha um número de aproximadamente 98 ou 89, uma coisa assim, dos CEOs falando que essa agenda é fundamental, é super importante. Só que quando a gente vem para mais de um ano depois e vê quantos deles estão considerando a estratégia, a gente vê que o número vai lá para baixo, né? Então está acontecendo alguma coisa ali. Aí talvez seja aquela coisa de ciência e consciência, né? Ciência no sentido de o cara entende que aquilo é importante, mas não é consciente daquilo a ponto de ir para uma praxis, né? Ou seja, trazer para a empresa implementar. Então, acho que tem muita oportunidade, é muito necessário, sim, a questão do treinamento da liderança. E aqui eu vou mostrar só 3 exemplos, rapidamente, de como o Pacto Global tenta fazer essa agenda ser implementada, essa agenda ser internalizada. Recomendo a todo mundo dar uma olhada nesses materiais, eles são bem interessantes. Esse aqui é o SDG Compass. Então, foi uma ferramenta elaborada por Pacto Global, o WCSD e pela GRI. Tá? Então, esses 3 se reuniram para lançar essa ferramenta que tem por objetivo trazer um passo a passo através do qual as empresas consigam internalizar o ODS na estratégia. Tá? É uma ferramenta bem simples, o Pacto Global e essas outras instituições, os capítulos brasileiros delas, estão dando workshops Brasil afora sobre esse tema. Né? E é muito interessante que as empresas tenham se interessado muitíssimo por isso. Tá? É bem interessante mesmo, as federações também, então está bem interessante. Essa outra, que é com relação a transformar os SDGs, os ODS, em uma ferramenta para os negócios locais, ou seja, do global para o local, que vai um pouco nessa linha, só que aqui traz mais um pouco de cases, tal, aqui é mais uma ferramenta, e esse material que eu acho muitíssimo interessante, que são as matrizes de ODS. Tá? Então, o Pacto Global pegou alguns setores e fez matriz para a ODS de cada um deles. Vocês lembram pela manhã que foi comentado que os ODS são indivisíveis, etc. Né? Eles têm que estar todos juntos e tal. Sim, sem dúvida nenhuma, mas não, né? Porque a gente tem que focar em alguma coisa. Afinal, são 17, sendo 169 metas e 231 indicadores. Né? Eu acho que se a gente... Pedro, você como gestor, né, quem tem 17 objetivos, 169 metas, não tem nenhum. Não é isso? Então, assim, a gente tem que focar. A gente tem que fazer uma materialidade, como as empresas já fazem, e ver onde a gente pode trazer uma maior contribuição, sem dúvida nenhuma. E essas matrizes aqui, elas trazem isso. Aí, acho que um exemplo disso é o que a gente está fazendo com a FEA Ribeirão, né, que é uma iniciativa do Pacto com a FEA Ribeirão e outras instituições, que o objetivo é, então, entender como os ODS estão sendo implementados e em que estágio a gente está dessa implementação no setor elétrico brasileiro. Vai ser um material também bem legal, já está ficando bem legal, e o que é interessante é que a gente tem 20 respondentes, não é isso? 20 respondentes, o que representam 95% do mercado de distribuição no Brasil. Tá? Então, é uma amostra muitíssimo significativa. E aí a gente tem por objetivo também, em determinado momento, fazer essa matriz dos ODS à luz dessas aqui, na verdade, para o setor elétrico brasileiro. Tá? Bom, acho que é isso. Vou deixar aqui para a gente discutir e vou deixar meu contato aqui para a gente continuar a discussão com vocês também. Muito obrigado. Oriundos do movimento do SDG dentro do Pacto Global. Nós vamos mergulhar num tema específico com o Christian. E isso nos inspirará algumas conversas, com certeza. 30 casos, assim, construir hospital num país onde há bastante corrupção. Então, são 30 questões que a gente tem que resolver. São questões que têm a ver com construir o hospital e que têm a ver com fazer isso de maneira limpa.
e não só de corrupção, mas também de outras questões como condições laborais, todas assim. Bom, então tem esse hospital e ao final, isso é o que a gente está fazendo, estamos colocando esses aparelhos dentro do hospital, isso é nossa parte do hospital. Então tem assim questões que têm a ver com o business e tem a ver com compliance. Então, o que a gente fez? A gente fez training com mais de 600 pessoas até agora, profissionais e estudantes também, da nossa universidade e outras universidades na Suíça, e a coisa é muito interessante. O que as pessoas acham de um training assim, quando é muito interativo? Umas pessoas dizem, bom, agora eu sei como eu posso fazer corrupção num país desse. Então, isso não é o objetivo. Tudo bem, mas assim também não é, porque às vezes as pessoas dizem que eu tenho que clicar e me diz a solução. Não, assim, a vida real não é assim. É muito mais complexo, então tem que trabalhar com essa complexidade também. Não pode fazer só o jogo, depois dizer tchau, tchau e agora você é compliant, porque assim também não é. Então, tem que falar com as pessoas depois e também fazer assim que as pessoas entendem como a empresa realmente vai reagir quando tem um caso assim. Porque para mim, chegou uma pessoa e disse assim, bom, eu fui responsável para fazer vendas em um país do exterior, então eu fui lá e tinha um problema de corrupção. Alguma pessoa perguntou se eu posso dar um dinheiro assim, informal. Então eu fui ao meu gerente e disse assim, bom, então eu tenho um problema, como vamos fazer isso? Então ele disse, bom, você sabe que a gente só faz negócios limpos. Então, tá bom. Mas você também sabe que a sua promoção, seu bônus no final do ano, vai depender do seu desempenho, das suas vendas. Então você, ao final, decide como você faz isso. Eu não quero saber. Então, quando temos empresas que estão fazendo as coisas assim, não vamos ter negócios limpos ao final. Então, muito obrigado pela possibilidade de depois falar mais um pouco como podemos chegar lá. Obrigado. Muitas vezes manipulativo, né? O que nos mostra que a liderança nesses tempos de SDGs precisa lidar com as questões internas e externas das empresas, né? Precisa modificar as coisas dentro, mas precisa modificar as coisas fora também. E esse é um grande desafio. Nós convidamos a Diva para falar um pouco sobre um projeto que está em andamento aqui na Kiev, no SESI, né? E contar para nós como é que nós vamos viabilizar uma visão das condições externas que as empresas encontram, especialmente no Brasil. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos juntos aqui e eu gostaria de começar fazendo uma reflexão rápida de que nós temos já indicação por parte de pesquisas de que a implementação dos ODS nas organizações depende significativamente de conhecimento. À medida que os seus gestores, as suas equipes técnicas conhecem um pouco mais sobre o assunto, a implementação acontece de uma forma mais adequada. Bem, sabemos também, né, já é agora fato consumado, que as coisas acontecem nas cidades. Houve um tempo em que se falava, mas tudo acontece na cidade e havia uma certa estranheza. Hoje já não há mais essa discussão. Então, nesse sentido, o SESI, considerando a importância do setor empresarial para o desenvolvimento das localidades,
entendeu a importância do seu papel, da sua contribuição, junto às empresas, junto à sociedade, no sentido de contribuir para que esse processo aconteça de forma bem-sucedida. E de que maneira? Bom, estamos aí pretendendo oferecer uma ferramenta que possa ajudar nesse processo. Nós vamos chamar de portal ODS, não é? E o que é que nos moveu em relação a isso? Vivemos um pouco a experiência dos ODM e vimos que, inicialmente, aquela agenda ela foi trazida para os países e 4 anos após a sua aprovação, ainda muito pouca gente sabia sobre aquele tema. Então, quando hoje o Christian destaca que faz 2 anos, ou o Carlos destaca que faz 2 anos e ainda metade das empresas não conhecem, bom, ainda temos tempo, né? Mas agora as coisas precisam andar mais rapidamente. A intenção, então, é que nós possamos ter dados da realidade local para que possamos fazer melhor. E de que maneira temos feito isso? A intenção é poder trazer a cada localidade informações que sejam minimamente relevantes para que essas informações, associadas com as reflexões estratégicas da organização, possam se refletir em decisões que venham a contribuir de fato para que a empresa seja bem sucedida nos seus negócios e para que a comunidade onde ela está inserida também seja beneficiada com o desenvolvimento. Bom, eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar sobre isso. Quando trabalhávamos um pouco os ODM, isso não se modificou ainda radicalmente, costumávamos fazer uma provinha básica. Eu pergunto, tem bastante gente fora de Curitiba aqui nessa sala nesse momento? Ótimo. Muito bem. Pois é, nós costumávamos perguntar, por exemplo, para os curitibanos, quando a reunião era com eles, qual era a população de Curitiba. E normalmente o silêncio se fazia, né? E eu pergunto para vocês e vocês respondem em silêncio, cada um da sua localidade. Qual é a população da minha cidade? Ou do meu estado? Mas, de repente, a gente gostaria de saber, porque se pergunta, né? Não, aqui nós estamos... Não, essa é uma região boa, é uma região bem desenvolvida. Ah, é? Muito bem. Então, o que é que nos indica que a minha localidade é boa, bem desenvolvida? Bom, nós temos alguns elementos de medição. Claro que, às vezes, as métricas são questionadas, vocês sabem disso. Nós também entendemos isso, mas também entendemos que, mesmo questionadas, se não tivermos métrica alguma, é ainda pior. Então, vamos aperfeiçoando as métricas, porque trabalhar com elas sempre vai ser melhor. E aí tem um exemplo, então. E às vezes não basta saber como é que está a sua localidade. É preciso, além de saber como está a sua localidade, compará-la com outras realidades. Porque às vezes podemos dizer, nossa, como estamos bem. Certa vez fizemos um trabalho numa cidade e eu pergunto para vocês também, a gente perguntava, e que tal a qualidade da educação nesta cidade? E o pessoal super aprovou. Aliás, fizemos uma pesquisa e esta foi a área melhor avaliada. E pasmem vocês, quando nós mostramos os indicadores, o que media a qualidade era 3 sobre 10. Então, são coisas assim que podem determinar uma mudança nos processos de participação e desenvolvimento, à medida que você tem melhores informações, conhece a realidade, portanto, melhora a sua capacidade. Vejam vocês, a intenção desse portal, como vocês estão vendo, vai reproduzir um pouco o que eu estou mostrando para vocês aqui, para que ele seja completamente acessível. A pessoa não precisa compreender fundamentalmente de indicadores, de informações, não precisa estar trabalhando com esse material permanentemente na sua atividade. Eu comentava na outra reunião que tivemos há pouco, a universidade, quando faz suas pesquisas, ela tem competência para buscar os dados, interpretá-los, organizá-los da maneira que ela precisa. Normalmente nas comunidades, às vezes até nas empresas, essa condição é um pouco mais limitada. Então, a nossa pretensão é que possamos mostrar de uma maneira bastante simples e compreensível. Vejam vocês, por exemplo, a questão da pobreza. Quando vimos o gráfico anterior, vimos que estamos numa situação bacana, né? Vejam, o Paraná, se compararmos 2000 com 2010, reduziu a sua população em condição de pobreza. Mas se nós olharmos, fizermos um comparativo rápido com os estados brasileiros, nós vamos ver que ainda que o nosso indicador seja bom, ele não é o melhor de todos. Então sempre vale a pena dar uma olhadinha. E se nós olharmos aqueles que estiverem piores, bom, isso pode ser surpreendente, não é?
E por que isso pode ser interessante para as organizações também? Também pode ser interessante porque quando eu defino a implementação do meu negócio, quando eu decido instalar a minha atividade numa determinada localidade, eu vou precisar de pessoas com determinados conhecimentos. Eu vou precisar de infraestrutura necessária para que aquela atividade se desenvolva da maneira mais adequada, mais efetiva, com os resultados pretendidos. Então, como é que é o nível educacional desta localidade onde eu estou? Bom, se nós olharmos aqui, vejam vocês, Paraná, ensino fundamental médio e superior, mas metade da população até 24 anos tem terceiro grau, mais ou menos a metade. Né? Então, informações como essas que nós pretendemos deixar à disposição. Vejam vocês, doenças crônicas que são bastante responsáveis por número significativo de afastamentos nas empresas, não é? Como é que nós podemos trabalhar se temos um programa interno de forma efetiva para que as pessoas possam ser saudáveis e a empresa possa contar com uma equipe que promova maior produtividade? Veja, falava da infraestrutura, né, nesse particular, nós estamos aí na primeira colocação, vocês viram antes que nem sempre nós somos o primeiro lugar. Saneamento, veja que já estamos aí um pouco mais para baixo, né, ficamos lá com 84,5%, e assim sucessivamente. Bom, alguns dados nacionais, outros municipais, nós temos orientado sempre quando trabalhamos com o pessoal, tanto das organizações sociais como das empresas, no sentido de que comparem a sua cidade, comparem com o seu município, comparem com a capital, comparem com o país, para verificar melhor qual é a situação que aquele indicador se encontra. E como estamos, por exemplo, de produtividade, o que deveríamos fazer, né, por exemplo, na nossa organização, para tornar esses resultados ainda melhores. E questões que estão aí dadas, como as mudanças climáticas, quer dizer, em que lugar nós nos encontramos. Vejam, o Brasil não é um dos grandes poluidores do mundo, sexto maior emissor no planeta. Não é? E também o portal ele pretende assim ser, você olha e você enxerga. Mas eu vou falar em Mata Atlântica e vou falar em desmatamento, o que é isso? Eu nem sou da área. E que importância isso tem para mim? Mas se eu olhar o mapa e verificar a situação que era a nossa Mata Atlântica lá em 1500 e como ela se encontra hoje, ou em 2014, pronto, não precisamos de muitas palavras para que se compreenda a relevância daquele tema e, de repente, de ações que cada organização pode implementar. Bem, com isso, eu digo a vocês que pretendemos, como resultado, ter mesmo um portal que seja de acesso fácil para toda pessoa interessada em promover o desenvolvimento local. Não é? E também que sirva, por exemplo, como subsídios fortes para a definição não só de políticas públicas, porque pode servir também a localidades menores, como também a definição de programas nas organizações ou mesmo planos de ação das organizações sociais. A organização social é relevante para o desenvolvimento do país e muitas vezes os recursos não são devidamente aplicados porque não havia uma informação precisa que orientasse o projeto para aquilo que era de verdade necessário. Nós entendemos que será um instrumento altamente relevante e também inovador, no sentido que vai estar em cada localidade de forma muito simples para que todos possam entender. Nós temos visto que, de fato, esta agenda ela tem uma complexidade significativamente maior comparativamente aos ODM. E precisamos criar mecanismos para que ela possa ser interpretada e melhor interpretada, possa ser melhor implementada. Bem, esse é o nosso negócio, né? Nossa pretensão no INDEP aqui no SESI é que a gente possa produzir conhecimento com apoio de indicadores e informações. E vejam vocês, em relação só ao portal ADM, foram 22 milhões de páginas vistas em 5 anos, sem propaganda paga, não foi apenas, enfim, pelos interessados. E também vale a pena mencionar, talvez, os 2,5 milhões de
acessos com média de 40 minutos de duração, o que nos indica que ele foi bem sucedido, ele serviu ao propósito que pretendia e nos inspira a, aperfeiçoando, fazer o portal ADS que vai ter um número significativamente maior de indicadores. Bom, a gente terminaria, a nossa conversa hoje é só essa, né? Como é que podemos garantir que as empresas coloquem essa agenda tanto Carlos como Christian já destacaram, né? Será uma grande oportunidade utilizar esta agência como uma referência para a sua estratégia. Por quê? Porque são oportunidades de negócios. Além do novo tempo em que vivemos, em que as exigências para o tipo de produto que nós vamos comprar, que ele esteja minimamente respeitando os princípios da sustentabilidade. Afinal, a gente pretende garantir que o planeta continue existindo. Um grande abraço. Obrigado pela presença de vocês aí. Quantas possibilidades surgem de pesquisa, de desenvolvimento de conhecimento, associação de qualidade de liderança com o ambiente externo, presença da empresa com o ambiente externo, métodos operacionais da companhia, capacidade de treinamento e assim por diante. Quantas associações podem se fazer e como que nós podemos inspirar líderes empresariais com esse tipo de conhecimento. Nós sabemos que o conhecimento é importante, mas não é suficiente. Eu peço ao Carlos, que é Pedro, que é o CEO da Novos Aires, é o camarada que nós trouxemos aqui para ser uma testemunha do campo de guerra. Né? Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Mais uma vez, está podendo aqui falar sobre as ações que a Novos Aires toma com relação aos ODS. Meu objetivo é apresentar para vocês um case, um caso, chamaria um caso de sucesso. São muitos, honestamente, mas devido ao tempo, eu vou procurar ser o mais preciso possível. Aqui uma visão muito rápida, antes de irmos direto ao ponto, uma visão de onde a Novos Aires está no mundo. Então, acho que não precisa falar sobre isso. A Novos Aires está em mais de 130 países, ela tem centro de pesquisa espalhado pelo mundo inteiro, inclusive aqui em Araucária, onde nós temos 25 cientistas e, para o nosso orgulho, todos brasileiros. Temos mestres, doutores e pós-doutores, todos brasileiros. E comandado por uma mulher, que é a nossa querida Regiane Serpa, e é pós-doutora em biotecnologia. Aliás, nós estamos sendo iluminados pelos cuidados. Amém, Jesus. Aqui, só para vocês terem uma ideia da Novos Aires em número, esse número eu trago aqui é o mercado especificamente, é o mercado de enzimas, ou seja, 48% do mercado global de enzimas pertence a Novos Aires. Quando eu entrei na Novos Aires há 29 anos atrás, o nosso mercado era de 51%. Então, houve uma perda aí de 29 anos, 3% não muito. Bem, aí eu quero começar a abordar o papel da alta administração, do gestor, do CEO, do presidente, do diretor-presidente, chamemos o que for. Se ele, como o Boixá muito bem falou no início da nossa palestra aqui, se o CEO não está convencido, dificilmente vai percolar para a parte de baixo. Entretanto, se o CEO quiser, mas a parte de baixo não estiver engajada, treinada, sabendo também por que aderir aos ODS, também não vai acontecer. Bom, quando que começou o envolvimento da Novos Aires com os ODS? A Novos Aires é signatária do pacto desde 2001. No passado, o nosso diretor de sustentabilidade ele foi um dos SDG Pioneers. O Brasil tem 2. Outra coisa muito importante, a partir do momento que a Novos Aires se envolveu e
participou das consultas públicas, vamos chamar assim, consultas públicas para o debate, né, da formulação dos 17, do que culminou, né, esses 17 ODS, ou vamos falar assim da Agenda 2030, que é uma coisa maior, né, a gente foca muito nos ODS, mas é uma agenda, né, que nós estamos em 2017 e daqui 13 anos, né, 12 anos, a gente tem que estar dando uma resposta para o mundo. Muito bem. Foi um período de que nós, além de participarmos das consultas públicas, lá na Dinamarca houve um processo, vamos assim dizer, de convencimento pelo nosso diretor da sustentabilidade, né, que era importante que a Novos Hábitos também se engajasse, né, ativamente, não só nos debates, mas na disseminação do que são os ODS dentro da empresa. E como ganhar dinheiro com isso? Essa não é a principal parte, mas é a parte que faz a diferença. Não existe sustentabilidade sem retorno financeiro. Eu estou falando como um empresário. E não, desculpe o termo, abraçador de árvore. Porque sem o retorno financeiro, a gente não move a sociedade como um todo. Bom, muito bem. Para resumir a história, não foi fácil, obviamente que não foi fácil. Imagine você convencer, não é? 6 vice-presidentes executivos que tem que vender, né? E é uma empresa dinamarquesa. A Dinamarca é o país que tem 0,0000001% de corrupção. Então, ficou que foi um processo, vamos assim dizer, não foi fácil, gente. Não vou contar a história da carochinha aqui, não foi fácil, porque foi um processo, né? Levou algum tempo para que, vamos chamar, como se fala na ISO, a alta administração conseguisse entender por que temos que trabalhar com os ODS e que dá para ganhar dinheiro. Quando você fala que dá para ganhar dinheiro, aí qualquer board já, opa, mas não é ganhar dinheiro a qualquer custo. Tá? Dentro do compliance, dentro de tudo que o Cris apresentou e do que o Carlos apresentou, de forma honesta. Pois bem, 2003, 2015 a Novos Hábitos lançou essa estratégia que se chama parceria de impacto. Porque o que a gente aprendeu com os ODS? Que nós não fazemos nada sozinhos, se não tivermos os nossos parceiros. Então, por isso que se chama parceria de impacto. Essa estratégia aqui, ela está disponível na página da Novos Hábitos, novoshábitos.com, e lá vocês vão entender melhor de como que isso aqui foi arquitetado, como isso foi construído. O interessante é que isso foi feito dentro de casa, tá? A gente não usou uma empresa externa, nada contra, mas quando você faz uma coisa dentro de casa, aparece que flui melhor, o entendimento é melhor. Bom, uma vez que está, obviamente, a estratégia, depois vem os objetivos, as metas, todo mundo sabe disso. A Novos Hábitos, ela, como vocês podem ver aqui, ela estabeleceu, isso são objetivos de longo prazo, que nós chamamos, né, que 2015 e 2020. Aí o interessante é o seguinte, que essa estratégia foi lançada no dia 20 de janeiro de 2015. Tem um gapzinho aí, né? Tem alguma coisa errada, porque os ODS foram aprovados, sei lá, no dia 25 de setembro de 2015. Graças a Deus eu estava lá, na festividade. Mas, devido ao intenso envolvimento da empresa nas consultas públicas, em todo esse processo, a empresa se sentiu confortável de lançar a sua estratégia, mesmo antes da aprovação dos ODS. Um pouco mudou de janeiro até setembro. E aí, eu não vou, infelizmente, não tenho tempo para falar de todos, mas eu quero chamar a atenção de um dos objetivos globais de uma empresa de biotecnologia.
que é a educação. O que uma empresa de biotecnologia tem a ver com educação? Tudo. Aliás, qualquer empresa tem a ver com educação. Se a gente for pensar bem, todos têm. Mas, ok. E aí, vamos educar 1 milhão de pessoas sobre o potencial da biologia até 2020. 1 milhão, né? Pouco número, né? 1 milhão. Não é muito. Até que eu estava numa reunião na Dinamarca, eu falei assim, pera lá, qual é o nosso budget? Qual é o nosso orçamento? Porque se a gente for gastar $1 com cada pessoa impactada, vai dar $1 milhão. Nós temos esse 1 milhão aí? Daí os caras, não, como assim? É simples. É pegar $1, multiplicar por 1 milhão, você vai ter $1 milhão. Qual é o nosso orçamento? É aí que confesso que o bicho pegou. Mas enfim, estamos, como se diz aí no popular, se virando nos 30, né? No final deu tudo certo, tá? E o projeto ele foi descentralizado. Inicialmente a ideia era ter um projeto global, único, não funciona. Por quê? Imagina você ter um único projeto para você implementar as ações na Dinamarca, Estados Unidos, Brasil, Índia e China. Culturas totalmente diferentes. Primeiro que a China não permite que se toque no currículo escolar do ensino fundamental até o ensino médio. De jeito nenhum. Você nem entra na escola. Se você for lá na Índia apresentar o projeto, eles vão dizer assim, ótimo, mas o que a gente precisa na escola é de banheiros e papel higiênico. Você pode ajudar a gente? Não é? E aí, América Latina, quando você fala de um projeto de educação, seja qual país seja, tá? Argentina, Chile, Brasil, México, quando você fala em educação, é impressionante como as portas se abrem dos governos. Até agora, onde eu bati, a porta, ninguém fechou a porta para mim. Entretanto, nem tudo que reduz é ouro. Pertinho daqui da gente, eu ganhei um não desse tamanho, achando que esse projeto não tem nada a ver. Mas tudo bem. Já falei que estamos de acordo aqui com o Pacto Global, inclusive, Carlos, eu fazia parte de 2 GPs, um de clima e energia, outro de alimento e agricultura. A gente trabalha nas cartilhas, né? Trabalhamos na cartilha. Pedi para a Bárbara para eu sair, né? Inclusive foi semana passada, a gente estava em São Paulo, e agora eu faço parte do grupo do GP de Odessas, lá no Nepal. Bom, pois bem, a ideia do projeto não é mais global, o projeto é local. Então nós tivemos a liberdade de fazer de acordo com a nossa cultura, com a nossa necessidade. Para eu me adiantar, a gente tem que pensar, a primeira coisa aqui é o seguinte, como eu disse no começo da minha fala, sozinho não fazemos nada. Tivemos a ideia de criar 3 aplicativos que tratassem sobre o potencial da biologia. Né? Mas o que a Novozymes entende de educação? Nada. O fato de nós termos lá doutores, pós-doutores, não quer dizer. E eles não são pagos para isso. E aí, eu tive a brilhante ideia de conversar com um cidadão chamado José Fares, que durante a minha apresentação do projeto ficou calado o tempo todo. Libanês difícil, né? Você não sabe se ele está gostando, não está. No final ele disse, ponto com o SESI, projeto inovador, estamos juntos. Então nós estamos com o SESI desde março do ano passado, desenvolvendo esse projeto. Né? Para vocês terem uma ideia, esses 3 aplicativos já estão sendo usados nas 55 escolas do SESI aqui no Paraná, né? Nas 5 escolas internacionais do SESI, onde esse aplicativo você faz o download gratuitamente. Né? A única coisa, o acordo que nós temos com o SESI é o SESI nos dizer quantos alunos trabalharam com o aplicativo. Né? E esse aplicativo ele é dividido em 3 partes. Uma literatura, um ODS e um experimento científico onde a biologia pode mudar. Pois bem, são 3 aplicativos. Aplicativo número 1
é um ponto de Júlio Verne, que está conectado ao ODS 1 e que trata da pobreza. O aluno lê o texto, depois ele vai entender o que significa aquele ODS, e aí ele vai trabalhar em sala de aula, né, ou no laboratório, de como que a biologia pode ajudar na erradicação da pobreza. A mesma ideia vai para o aplicativo número 2, que trata da fome, e o aplicativo 6, que é água limpa e saneamento. Mas por que esses 3 aplicativos? Eu não vou... o racional que eu tive na época, porque eu confesso que fui eu que escolhi esses 3 ODS, tive essa liberdade, dentro desse racional eu não posso falar de cidades sustentáveis ou tratar da paz no 16, no ODS 16, igualdade de gênero, se ainda, né, tem comunidades que carecem, são pobres, etc. A ideia é chamar a atenção, então, do estudante para os ODS, para a questão da biologia e da literatura. O interessante é que a literatura é do século XIX. É super presente. Lógico que nós tivemos uma curadora, que é a doutora Suzana Ventura, ela pegou esses 3 pontos, ela fez de forma tal que cabe no aplicativo, porque a leitura não pode ser enfadonha, né? Mas assim, é extremamente interativo, som, imagem, cada ODS, cada aplicativo tem a cor do ODS, então o primeiro é vermelho, o segundo mostarda, amarelo, e o terceiro é um azul. Né? E os alunos do SESI de Paranaguá, eles fizeram 2 vídeos de um da mapa ciliar, né? Eles se reuniram como proteger a mapa ciliar, a questão da água limpa e saneamento, e o outro, eles foram até uma espécie de uma creche para fazer compostagem, que é o que está... E quem sugeriu esses experimentos científicos? Os nossos cientistas lá da Nova Osasco. Eu dividi em 3 grupos, eles aceitaram o desafio, e o interessante, sempre trabalhando com os professores e pedagogos do Colégio SESI. Né? Então, obviamente que em nome do Fares eu agradeço muito, porque são 59 pessoas que se envolveram nesse. Para terminar, foi uma forma que a Novos Aires encontrou de trabalhar com os ODS localmente. Nós não trabalhamos só com esses, mas eu sou especificamente responsável por esse projeto. Já ganhamos 2 prêmios, para minha surpresa, honestamente. O primeiro foi da Cátedra da ONU, com a melhor literatura digital, ano passado. E esse ano a gente ganhou um prêmio global, mundial, como a melhor leitura de ficção científica de forma digital, que são as PDIs, né? Então, fazer educação digital. Para terminar, poxa, os parceiros estão aqui, a Novos Aires, o SESI StoryMax é a empresa que desenvolveu os aplicativos. Por causa desses aplicativos, nós temos essa página chamada BioApp Novos Aires, que é o conteúdo dos aplicativos, porém numa landing page que qualquer professor do Brasil inteiro, se tiver uma internet, um computador, vai conseguir ter acesso às informações contidas nesses aplicativos. Para terminar, obviamente que ele não é interativo na landing page, né? Mas é uma forma, né, de ter esse material também divulgado. É gratuito e tem outra coisa, inglês, espanhol e português. Nos 3 aplicativos e na landing page também. Por último, entre lá no nosso blog, é um bioblog, nós fizemos 1 ano com mais de 350 artigos falando sobre sustentabilidade, falando sobre educação, falando sobre pegada de carbono, falando sobre enzimas, sobre micro-organismos, enfim, foi uma ideia pequenininha que, de repente, ficou gigantesca. Eu trouxe essa apresentação para sair um pouquinho da questão do dinheiro em si, mas é o dinheiro que a empresa está investindo, né, na educação, conectados aos ODS. Leiam, por favor, leiam esse relatório do Unesco.
é onde eu me inspirei no projeto de educação da Novos Aires. É fantástico, são 80 páginas, está disponível na internet, é só baixar, é maravilhoso, é um estudo, para terminar, assim, como a tecnologia digital mudou a vida de 7 países no mundo. A Índia e 6 países africanos. Um telefoninho daquele mudou para melhor a vida de muitas pessoas. Com isso, eu agradeço, muita oportunidade, muito obrigado. Bom, desculpa. Eu sei que eu passei no tempo. Nossa, foi ótimo. Perdão. Obrigado. Bem, nós temos tempo para perguntas. Quem gostaria de... Nós que temos que avançar, não é? Obrigada. Perguntaria ao Pedro, você quer fazer? Eu sou uma admiradora desse projeto, Pedro, mas queria aproveitar para você esclarecer um pouco para nós o que esse projeto tem a ver com a estratégia da Novos Aires. É como a pergunta que eu fiz, né? O que educação tem a ver com o negócio da biotecnologia? Se nós formos perceber, o projeto está lá no folder, ele fala do quê? Principalmente, ele fala da biologia. Biologia é o nosso negócio. Então, quanto mais pessoas no mundo entenderem a biologia, a biotecnologia e a sustentabilidade, lá na frente, o negócio para nós vai ser melhor. É pensar na perenidade do negócio, não só na parte financeira, mas atingir a parte financeira com ações hoje, né, através desse projeto. Porque quando você fala sobre sustentabilidade, ainda as pessoas falam que é gestão ambiental. Né? Você fala, o que você faz? Trabalho com sustentabilidade. Não, você trabalha com o meio ambiente. Eu digo, também. Né? Então, é uma forma também de esclarecer, mas é uma forma de garantir a perenidade do nosso negócio. Vai dar certo? Não sabemos. Mas que estamos trabalhando. Como o Cris apresentou essa questão da propina, tem um específico para isso, e assim a gente vai fazer. Aí vai também depender de região para região. Né? Por exemplo, as necessidades nossas aqui no Brasil não são as mesmas dos colegas lá da China. Né? Então, vamos pensar agora local, Peixão. Cada gestor é responsável para ter uma conversa com os seus funcionários a respeito de treinamento, enfim. E aí a mesma acontece, por exemplo, com o presidente daqui do Brasil, com o chefe dele lá na Dinamarca. Né? Mas a ideia principal é que o funcionário leve ao chefe ao gestor, a necessidade que ele tem ali na área, por exemplo, de produção. Porque às vezes a gente está pensando só na alta liderança, mas a gente tem que pensar naquele pessoal que está rodando o turno. Né? Então, esse sistema vale vale para o nosso CEO, assim como para todos os funcionários da empresa. E aí vai depender, vai ter módulos específicos, por exemplo, treinamento em logística, o pessoal da logística vai fazer o treinamento. Tem o treinamento institucional, que é para falar sobre a história da empresa, tudo que o Cris abordou aqui, o que o Marco abordou também, o que é Pacto Global. Também a gente tem que falar o que são os ODS, por que nós estamos envolvidos. Então, é muito descentralizado nesse sentido, porque a gente tenta, sempre consegue, mas tentamos muito, identificar a necessidade de cada um. Ou de times, por exemplo, de operadores, por exemplo. Qual a necessidade daquele time? Para aquela parte da produção de enzimas. Mas não é fácil, porque a maior reclamação, aí eu vou colocar Novos Aires do mundo inteiro. Eu não tenho tempo para isso. Então aí entra o papel do gestor, de dizer, não, tempo a gente faz, a gente vai dar um jeito. Mas de uma forma geral é assim, eu acho. Nós sabemos, no primeiro dia de qualquer funcionário da Novos Aires, você vai passar por um
dia, vamos chamar de treinamento, onde a questão de roubo, furto, de propina, ganhar presente, dar presente, é abordado. Só que, na minha opinião, é insuficiente. Imagine você começando na empresa, no teu primeiro dia, você é enxovalhado de informação. Você ganha um manual do funcionário, que é um negócio assim, é bem bonitinho. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, como o Cris falou, quantos por cento, né, vão ler realmente isso. E aí, então, o que a gente faz? De tempos em tempos, tem o que nós chamamos de treinamentos obrigatórios. De que se o funcionário não fizer, quem vai ser penalizado é o gestor. Não sei se respondi também. Se fosse perguntar para você, como gestor de escola de negócio, o que você precisa que nós façamos para a formação de liderança da sua empresa? Quais são os pontos-chave que eu conversei sobre isso ontem. Eu coloquei 3 pontos para um time local, esse projeto, para identificar, né, as novas lideranças, né, dentro da Novozymes. Por exemplo, eu tenho 29 anos de empresa, então eu sou um dinossauro. E a gente se auto-intitula de Dinosaimers. E aí tem os Babyzimers. Tem os Babyzimers, né? Se discutiu muito na questão milênio, né, dos milênios, etc. Primeira coisa, humildade. Prestar atenção no óbvio e escutar mais do que falar. Por quê? O líder, ele tem, eu falo para mim, tá? O líder adora falar. Não funciona, tá? Humildade, não confunda humildade com subserviência. Obrigado. Humildade é você escutar o teu funcionário, procurar entender. Nós, definitivamente, pelo menos na Novozymes, essa história de chefe dar pancada em mesa, chutar a lata do lixinho, ou gritar, ou ser deselegante numa reunião, na Novozymes não cabe. A gente abre um processo interno, tem uma ouvidoria, e aí segue. Só que essas 3, como óbvio, como dizia minha mãe, e Clarice Lispector, que o óbvio nem sempre é fácil de ser enxergado, e de ser encarado e ser implementado. Porque muitas vezes o líder fica pensando, nós temos que inventar um foguete para ir lá para Urano. Não é. Às vezes aquela bicicletinha que está ali no canto é aquilo que você vai conseguir chegar onde você quer. Mas tem que ter humildade. Você quer? Tem que ter humildade de chegar numa reunião e dizer assim, eu não sei. E não mentir, dizer, todo mundo é assim na Novozymes? Não. Mas a grande maioria é. Por quê? Cultura, aí é uma questão de cultura, não estou dizendo que a nossa cultura brasileira não seja assim, mas eu estou falando da cultura dinamarquesa, que eu vivo há 29 anos, e desde 2013, abril de 2013, eu tenho a honra de ser o cônsul honorário da Dinamarca para Paraná e Santa Catarina. Então, sempre envolvido nessa cultura. Então, não adianta. Ou a gente muda, esse gestor, esse líder muda. Né? Uma outra coisa também que tem a ver, os millennials, por favor, tenham calma, vocês não vão ser presidente em 2 dias. Tem toda uma trajetória para se, sabe, tem todo um caminho para ser caminhado. Né? Eu estou há 29 anos na empresa, eu comecei como supervisor de laboratório. Tá bom, foi lá em 1988, mas tá bom. Cada um com o seu cada um. Caminhe, a experiência, falta experiência, eu estava falando com a Dilma, experiência se ganha como? Vivendo. Né? Agora, entendo, né, eu tenho uma filha de 27 anos que é extremamente, se diz, que já está extremamente velha e que está perdendo tempo. Né? Mas me matou, né? Eu tenho 56, ela já me enterrou, né? Muito obrigado. Vocês sentaram aqui, agradeço.
the opening or after the opening, a public complaint was published by one of the participants. And the name of the participant is Laura. I don't know who she is. But Laura rightly complained that in the opening there were mainly or only men. Maurizio, in his speech, talked about customer or participant satisfaction versus impact on participants. So this session is to show that customer or participant dissatisfaction gets turned into positive impact. Now we not only have 3 ladies, we have 3 high professionals, leaders in their areas, and 3 beauties. And we have all here to demonstrate that we also respect minorities. I think that the ladies are the majority. So this session is devoted to scholars view, and this scholars view you will see from different perspectives, from international global surveys, through practice, from real stories from real institutions, and you will also hear something more, something from non-managerial fields. Again, Maurizio yesterday told us about what we can learn from neurosciences, and it seems that the Italians are here to teach us about other disciplines, so Maria will tell us about still another things. Now I'm kindly inviting Al to share with us his results, and that is the first official presentation of the final results of the global survey conducted by Anti-Poverty Work. I'd like to, as Malenko said, present the results of a survey that Malenko, I, and the Anti-Poverty Working Group conducted earlier this year. This is the first international conference for these results. Some of them were presented, some of them a little earlier this week at the combined Prime, LAC, and Brazil chapter meetings, but this is really the first international meeting for these results. So there are 3 parts to my presentation. I'd like to give an overview of the 2017 Global Survey. I'd like to review some of the SDG characteristics, and I'd like to present data about how academics and business schools view basically the SDGs, okay? So the 2017 survey was actually partly a follow-up to a global survey that we did in 2012, and we wanted to measure, as in all global surveys, whether there had been some changes in some of the important aspects of integrating poverty into business schools and business school programs, courses, and curricula. Since 2012, we know that the SDGs came about, and we wanted also to use the survey as an opportunity to begin measuring the SDG integration into business schools. So here are a few little overview statistics. We had 309 municipal surveys. 61 came from Latin American countries. So Latin America is represented by about 20% of all of the respondents that we had. So this is just a slide that compares the global respondent profile with the respondents specifically from Latin America. And you can see a few important differences, one of which is the number of private schools from Latin America that are represented. You can see a difference in terms of the role of the respondent, more administrators and fewer faculty from Latin America. But what I think is really interesting and shows the leadership position
of many Latin American business schools is in the disciplines that are represented. These disciplines, notice, over a quarter said that they taught specifically sustainability, they teach responsible management, in contrast to the more global faculty members outside Latin America. They seem to be more traditional in terms of discipline focus. Here's another, just who's a prime signatory, who isn't. What's also interesting is that we had some representation from faculty who aren't prime members, and we can see some things about the kind of accreditation differences. Let me go back. So we had respondents from 59 countries in the world, 7 of which are from Latin America, and you can see them listed in the red color. So this part of the presentation, I'd like to focus on the SDGs, because that's really the new part of what business schools are faced with, and actually part of the focus of this conference. Okay? So I just want to review a few things about the SDGs as a way of getting into this. First and foremost, the SDGs, as we know, apply to every nation, and they apply to every sector, including us as business schools, other kinds of organizations. And so this leads to the principle of universality. Second, the goals are an interconnected system. We heard a lot about that yesterday, about how reaching one goal helps another goal, okay? So this leads to the principle of integration. So while each goal is important, they're all connected, and we'll see that in the survey results as well. Finally, one of the things about the SDGs is there, if we were to talk about them in management terms, they're really stretch goals for all organizations. They're really about change. So this is really about transformation. So the big picture of the SDGs, as we know, is that they're really about a preferred future, the kind of world we all want to live in. And so, because it's a world that we all have to live in, we all have responsibility for creating that world. So I want to begin with the big picture and why the Anti-Poverty Working Group is so instrumental here. The first SDG, as we know, is about poverty, and it's placed there for a particular reason, that if we can solve poverty and the complexities of poverty, we can solve lots of other things with the SDGs. So working on poverty helps us work with the interconnectedness of all of the other SDGs. So we asked the question, is poverty a legitimate topic in your business school? And this bar chart says that 85% of the faculty members responding said, yes, it is. 85% said, yep, poverty is a legitimate topic. Okay? They also said it's an important, a significant social issue. It's ubiquitous. Poverty is all around us. It's obviously a pressing problem. It's a burning social issue. It's critical, it's key, it's fundamental to everything we do. It's unavoidable. And it's ethical and moral. It challenges us, the issue of poverty. So while it might be do we think it's a legitimate issue? We know we all live in schools, and there's a particular culture that every school has. So we ask the question, is it a legitimate topic in your business school? And again, we see that generally, yep, faculty find that the issue of poverty is generally important, right? Almost 60%, almost 2/3. Okay. So part of the survey
gave us opportunities to hear the words of the respondents talking to us and framing things in their issues. So since we talk so much about how important it is to get rich, we should also consider the other side of the coin, which is to the extent that one population's wealth accumulation is correlated with another's loss. I thought that was okay. But of course, because we represent different disciplines, not everyone is in agreement that poverty is an important topic. Some people have said, oh, it's not relevant, poverty is for activists, it's really a topic that should be taught outside the business school, it's more for sociologists, depending upon where you think economics is, it's a development economic model, things like that, okay? So there are some challenges that remain, and this is just a word cloud that does that. So here are some of the tensions around poverty. There is a huge disconnect between what we say we do and what we actually do, the outer and the inner. At the dean's level, and even higher, there's not much interest. That goes back to the finding about some schools are not so supportive. Another person said, sometimes I feel that lip service is being paid, rather than poverty being a genuine focus of research and teaching, just the blah, 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 blah kind of thing, okay? And of course, we know in our work life that we have competing tensions and forces. Some of that was yesterday with Maurizio about all of us need to publish, and journals are important, and their rankings, those are important. And a recurring theme that has come up in the 2012 and the 2017 survey is that many academics feel, ooh, I just have to teach so much to my students that I really don't have any more space in my course to add something. And we feel sometimes that we're not doing a good enough job even on the things, of our discipline. So that creates some real tension. Okay? So there are some examples of faculty members really trying to think innovatively and creatively. This is one of those about a course on sustainability in practice, about doing some action research. We'll see that come up again. Here's another one that I think is relevant to the situation in Latin America. The only significant barrier are the students, particularly those from developing nations. They feel that they already know about poverty as a result of their close proximity to it, and they don't need to learn about it anymore, right? Why waste my time with that? I already know that because I've grown up in this situation, okay? So because the SDGs are all interrelated, this is just one response of somebody saying, oh yeah, I see the connection between poverty and all the rest of how important it is in the other SDGs. Poverty reduction means that many activities and connections with international partners stem from a commitment to poverty reduction, community empowerment, and social well-being. Poverty and class and education have responsibilities to do things about that, okay? So I want to just turn to some data that we have now. Different perspective, but very important one. In order to know where to go and why to go, we also need to know where we are. Many more than that. To know where we are. Okay, thank you so much. Thank you, organizer. Team working with you. I want also to thank Luciana because she was a post-PhD student of mine, so we had the occasion of working together on this new topic for her because when she arrived in Como, at the beginning
she was a bit lost, said, oh my God. And we were explaining where she was exactly. So there were the powerful of these. So first of all, yeah, okay. I want to tell you that I'm an expert in geomatics, but I think that you don't know what geomatics is. So there is this ending part of the word that is matics that can remind you informatics, and in fact is the new way of making maps and making geography using the computer science. So if you mix the map making, so mapping, cartography, and geography and the computer science, what you're saying is exactly geomatics. But at the end, when we are interested in geography and in mapping, the most important point is the location. So where something happens, where a phenomenon happens, where something different, some change and so on happens. So my first question is, does location matter with respect to the sustainable development goals, or we are not interested in location? When I speak about location, I mean the where, but I'm thinking about the four-dimensional situation, so the space and the time, because the most of things happen somewhere and at a certain time. So I want to convince you why the location is so important for the sustainable development goals. We can start looking around. So my approach is completely different with respect to the approach. It's complementary with respect to the approach of Isabel. So instead of looking inside us, I want you to look outside us. So if we look outside, we see that now we have plenty of sensors for sensing the Earth. And I call them sensors because, as a matter of fact, independently on the specific platform on which those sensors are installed, at the end of the day, there are sensors providing observations. So we can have sensors that are on satellites, and the number of satellites, the quality of information coming from satellites in the last year has increased impressively. If I ask you, for instance, which is the best accuracy we can obtain in location considering the GNSS satellite, that is, GNSS means Global Navigation Satellite System, and one of these systems is the GPS. Probably you know the GPS. GPS is just one of those systems. So, which is the best accuracy we can obtain from those satellites orbiting at 20,000 kilometers with respect to the Earth. Which is the best accuracy? The best accuracy is around 1 millimeter. And if I ask you, which are the best civil pictures we can obtain from satellite? I repeat, civil, because the military are much better. So the best resolution we have are from satellite orbiting at 600 kilometers, and we have a resolution of 31 centimeters. So it means that we are able to make pictures of the Earth from that 8 with a resolution of 30 centimeters. And the last point, this is very recent, exactly this year, was launched a new constellation, which is a private one. The name of the company is Planet. This constellation is based on 148 satellites, and with these satellites we will have the coverage of the complete coverage of the Earth every day with a resolution of 3 meters. So every day, every place of the world will be monitored with 3 meters resolution. So those are just some numbers. I can also
give other numbers with respect to other sensors. Obviously, you see some examples: sensor for environmental monitoring, sensor for traffic monitoring, sensor for health monitoring, and so on. But the number, the data we are collecting is increasing day by day. So, thanks to you for mentioning before the Internet of Things, that is exactly Internet of Things and the big data, because this is exactly big data. Okay, but sensors, we are also sensors. All of us, we are sensors. We are passive or active sensors, depending on what we want to do. You are passive sensors every time you are using, for instance, Google Traffic for knowing the direction. And here I want to go there, and you are using Google Traffic. At that moment, you are sending to Google pieces of information about your location, where you are, and about the traffic information. So your data, together with the data of all the other people around you, will contribute in creating those maps for the traffic that are very useful for you, but they are done using your data, your pieces of information. I don't know if you are aware about that, but this is the reality. So this is a passive way. There are active way. I will tell you more about the active way, because the active way is called, we call it the voluntary geographic information. So when you are contributing voluntarily to the information about the world. And then there are data that are not taken from sensors that I suppose are the most of the data you are using, because I don't know if you really use sensors or your data are not related to sensors. Anyway, there are observations, and I suppose that you use statistics for processing them. So, what we do with all those big amount of data? What we can do is to process them at every level of process, from the pre-processing to the simulation and so on, and to create archives, and archives of data and archives of metadata in such a way to be able to find in a quick way the data. And if we wanted to communicate the output of our research, one way is to use maps. This is very immediate. I saw also yesterday some maps during some presentations. This is exactly what I'm doing, starting from observations and creating maps that now can be also web map or internet maps. So, in my opinion, the where can be very relevant as one of the keys for interpreting the reality. But obviously, this is my point of view, and I want to discuss it with you. Okay, so this is just my short introduction. Now I want to shortly give you three different experiences. The first two are not institutional, the third one is institutional. So I start with OSGeo and Geo for All, then I will speak to you briefly about citizen science, because this is very common nowadays in the scientific world, but I didn't hear people speaking about citizen science. I want to spend some words about that, and then I will finish with the institutional experience with the UN academic network. Okay, so OSGeo, first of all, is a no-profit software foundation, so we are working on software. If you think about the slide I presented before, we are dealing with two things. Tools for processing the data, that means software, and the data. Okay, so this is with respect to software, so there is this foundation that is volunteer-driven. And the 5 pillars of this foundation is open source, open data, open standards, open knowledge, and open education. We can summarize in this way. And this foundation is a mix of different kind of people, people from companies, people from users, developers, or people from university as well, curious, and it's a very large community.
And specifically, there is an educational and research outreach that is composed by people from universities and research centers. We started, first of all, what is the mission of this Geo4All, the educational and research outreach is called Geo4All. The mission is making geospatial education and opportunities accessible to all. And then this mission is expressed better in the goals that are below, but I don't have time to enter into this detail. So this is the relevant point. And we started this network in 2012, and at the beginning there were 12 labs. We are cooperating because all of us, we are working using open source geospatial software, teaching open source geospatial software, and so on. And the situation today is that there are under 20 labs. One lab also here in Curitiba at the Federal University of Parma. And all of us, we are in contact using different tools. So first of all, we are sharing the courses, webinars, and so explaining to all the people in the network about what the community is doing. We have then, we award every month the Lab of the Month, there is the G Ambassador of the Month, and so on, for creating this idea of community. Then there are some informal networks also about research interest groups. And if you look at the different themes, you see that there are some of the themes that appeared also in many presentations yesterday. So the problem of cities, urban science, and city analytics, the problem of agriculture, so agri-GIS, the potentiality of people in contributing to science, the DGI, and then at the end, the education of kids. So these are the research interest group. Another activity we are doing as a Geo4All is to support this project that is called the UN OpenGIS Initiative. So UN is using software that is proprietary, geospatial software which is proprietary. The idea now, also because they elicit us in helping them, is to create a platform that is open source instead of proprietary. And this is not a project just of Geo4All or of Geo, it's a bigger project where many actors are contributing, but as Geo4All, we decided to contribute in educating the staff of UN with respect to those open source software. And therefore we have this capacity building working group in which we collaborate with the people of UN, specifically for reasons I don't have time to explain you, but this platform is developed for the operational field. So for helping all the geospatial activity of the people of UN working for the blue helmet in the situation, in the operational field. So in the most challenging situation. Okay, so this is another thing we are contributing as Geo4All. Changing topic, citizen science. So citizen science is a new name, was coined just a few years ago, but it's an old practice because it's when citizens contribute to some scientific project. And what is interesting now is this that is called citizen cyber science, or what is interesting with me, obviously. That means use of computers, GPS receiver, mobile phone for some scientific projects. Okay, and speaking about citizen science, yes, I want to tell you shortly what OpenStreetMap is. I don't know if you have heard of this name, OpenStreetMap. OpenStreetMap is a spatial database, so think about it's a cartography of the world.
And as these characteristics, it is the free map of the world. It means that you are free to share, to create, to adapt the data of OpenStreetMap, but you need to attribute, you need to share live, and you need to keep open this database. It's a project which started 12 years ago, at the beginning from London, and that has grown up very rapidly. This is just to show you, this is the map, the OpenStreetMap of the area around us. And just to show you, at the beginning, so it started in 2004, and you see that the growth is exponential. So nowadays there are more than 3 million contributors in the world about this free map. And how they are contributing. One possibility is to organize what we call mapping parties. Mapping parties are events in which people gather, different kind of people, can be students, can be professors, can be experts of the administration. They gather in one place and they start mapping the world around them in order to better know it and in order to upload that map in the shared platform of OpenStreetMap in such a way that is immediately available for everybody. And this is an example of maps for resilience. So this is very common in some places, like for instance, this one is Tokyo. Tokyo, they are very crazy about these mapping parties, organizing them in order to let the people also express about what can happen in a case of disaster, to build up those maps together with the people, not only the experts, but the citizens living there. But there is also another possibility that is the mapathons, and this is used specifically in the humanitarian cases. Mapathons means that you gather in one place, but as a matter of fact, you can do that also alone in your house. When there are disasters, this is very common when there are hazards, disasters, something like that. The OpenStreetMap platform is uploaded with imagery, high-resolution imagery. There is a call for volunteers says we need to have the new map of the place where there was the disaster. Please contribute. People start contributing. In a few hours, the maps are ready, and the maps are ready for the civil protection acting in the location where there was the disaster, for the humanitarian organizations, and so on. And then the last case is the case of Youth Mappers. Youth Mappers is a network of students that are doing exactly this kind of things. So mapping for humanitarian purposes. And you see that there are currently 72 chapters in 23 countries. But what is important is that the motto of Youth Mappers is we don't just build maps, we build mappers. Because building the map or eliciting the students in building the map, it means that you're asking them also or organizing themselves. So creating leadership, taking responsibility about the association and so on and so on. And better knowing the world around them. That is not bad if we want to deal with sustainability. And is it difficult to do that? It is difficult to map using those tools. I can say no. This is one of the experiments we had with kids. So in this case, they are called mini mapathons. And the biggest one was with more than 200 kids mapping buildings in Swaziland in a project for the malaria elimination. So we had one morning with those 200 kids and we mapped what is the easiest thing to map that are buildings. And, yeah, I'm over. Okay, 5,000 buildings mapped in 4 hours by kids.
Okay, very, very quickly, the last thing, 1 minute, may I have 1 more minute? Okay, this is the institutional phase. So institutional phase is UNGGIM. UNGGIM is a forum for spatial information expert, which is supported by the Statistical Division of the Department of Economic and Social Affairs of United Nations and the Geospatial section. We are divided in the regional committee, expert groups, working groups, and so on, as the most of those institutional network, and specifically there is a newborn academic network that is composed by university interested in supporting the UN with respect to geospatial information. At the moment, this is something new. At the moment, we are creating the network, so creating the registry of training and research, and we just organized one forum based on the secure land rights and smart cities, making it work for sustainable development in July, at the end of July. Okay, and then I want to conclude with this one. This is the Portuguese planisphere. 1559 is one of the first maps of Brazil. And my comment is that maps were so important in discovering new world. And these affected in a bad or good way the life of millions of people. So at this point my question is, can we consider maps also today relevant for the responsible management education? So I went for your answer, but I learned to say, obrigada pela sua atenção. Nosotros tenemos una universidad muy grande, privada, el Tecnológico de Monterrey, que está ubicado en el estado de Nuevo León, en el noreste de México, aun cuando nosotros tenemos 33 campus en todo el país, tan grande como el de Monterrey. Sin embargo, en Monterrey se han concentrado las actividades de investigación con más fuerza. Se hacen también en las otras escuelas, pero especialmente en Monterrey. Nosotros en el tiempo, cada 5 años, hacemos ajustes y modificaciones de la misión, de nuestra misión, y en donde participamos todos. O sea, un trabajador de cualquier nivel de la universidad puede participar y opinar sobre lo que se quiere cambiar o lo que propone que se cambie. En ese sentido, pues todo el mundo conoce la misión. La última la cambiamos en 2015 y en ella se agregó, o sea, se dice que la misión es importante porque la educación es nuestro quehacer, es la formación del líder del futuro. Tenemos un programa de líder del futuro muy interesante, se puede ver en internet sin tenemos otro aspecto importante para nosotros es formar a los estudiantes con una perspectiva humanista, ética y de ciudadanía para hacerse responsables de cada uno de ellos de su rol dentro de la comunidad. Todo esto está alineado con los ODS, porque justamente en el momento en que salieron oficialmente, nuestra participación con el Pacto Mundial nos permitió tener una serie de informaciones que ayudaron a alinearlos en la misión. En este sentido, la universidad fue creada por empresarios, o sea, es una universidad particularmente con características muy particulares. Fue creada por las 10 empresas más grandes hace ya 70 y tantos años y de Monterrey. Y esto le da un carácter distinto a la universidad porque siempre hemos tenido vinculación con las empresas. Trabajamos para formar en estudiantes desde la carrera hasta los posgrados y el doctorado, dentro de una línea de acción de investigación aplicada.
el 80% o el 65, 70% es investigación aplicada a la realidad de nuestra región y de nuestro país, viendo dentro de una visión global, porque la universidad también es muy internacionalizada. Tenemos tantos convenios como México tiene convenios. Ahora se está ajustando esos convenios porque no se puede tener tantos y se está eligiendo a las universidades con mayor simetría con nosotros, o sea, las 100 primeras en los ratings, las que están avanzadas en tecnología, las que tienen más vinculación en el mundo con otras universidades. Eso para que entiendan cómo es el tecnológico. Dentro del nombre del instituto, que es una universidad que se llama Instituto Tecnológico de Monterrey, un poco emulando el MIT, la tecnología es nuestra base fundamental. En todo le ponemos tecnología. Hay un área en el tecnológico para apoyar a los profesores en manejo de tecnología, ya sea plataformas de apoyo para las clases, metodologías con tecnología, técnicas de aprendizaje con tecnología. Por ejemplo, nosotros no tenemos problema que los estudiantes, y es más, apoyamos que el estudiante llegue con todos los aparatitos que tienen los estudiantes y ahora nosotros también, su teléfono, su iPad, su computadora, todo lo que quieran, porque trabajamos con eso en la clase. En lugar de decirles, pongan todos sus teléfonos ahí y castigar al estudiante porque usa su dispositivo móvil, lo que hacemos es trabajar con el dispositivo móvil haciendo preguntas de cuestiones importantes dentro de la clase que tienen que contestar inmediatamente, o búsquedas en internet que son importantes para relacionar el tema que estamos tratando, y esos son ejemplos muy sencillos. Hay mucha más sofisticación dentro de una sesión de clase. También en el 2015 cambiamos todos los salones de clase de todos los campos para darle una perspectiva actualizada de cómo manejar una clase donde el alumno se pueda mover libremente, si quiere sentarse en el suelo, si quiere jalar su silla hasta donde quiera, o si quiere escribir en la carpeta, en la mesa, o en la pared, lo puede ser, porque todos son pizarras. Y si quiere participar directamente desde su computadora, enfrente de la clase, que normalmente eso lo hace el profesor, también lo puede hacer. O sea, puede levantar la mano y decir, quiero hacer una explicación lo que usted está diciendo. Y tienen acceso directo para entrar a la pantalla. Entonces, yo creo que es bien importante ser coherente con el discurso, con la misión, las estrategias que se eligen y a dónde se pone el esfuerzo para que eso pueda alinearse con lo que queremos con los estudiantes. Esto es una parte de lo que somos como institución y tenemos una relación, como les digo, con las 10 más grandes empresas. Monterrey es el centro industrial en México, fue donde se iniciaron las primeras empresas mexicanas, aunque ahora ya están en todo el país. El país tiene mucha industria y está muy tan desarrollada como Brasil, porque tiene una proporción de relaciones. Y esa relación con las empresas nuestras en San León, todos los que son miembros de las empresas que apoyan a la universidad hasta el día de hoy son consejeros y participan en todas las decisiones que tenemos nosotros dentro de la universidad. Entonces ya hay una vinculación muy cercana. Están muy dispuestos también a venir al aula de clase y hablar con los alumnos y presentar sus experiencias empresariales. Eso es muy común en nuestras clases. Ahora, les voy a contar un poco una experiencia que creo que es relevante para entender cómo las escuelas y universidades pueden vincularse con las empresas y llegar a aspectos muy específicos en cuanto a las acciones que se pueden tomar en conjunto y que sea beneficioso tanto para la empresa como para la universidad, y especialmente agregar valor ya sea al estudiante, a la comunidad, a la sociedad en su conjunto.
Les voy a contar lo que nosotros estamos haciendo con Cemex, que es una empresa cementera multinacional y bueno, líder en su producción y con muchos cambios y mucho valor agregado en términos también de tecnología. Conmigo, la persona con la que trabajamos más cerca, que es Mario Elías González, que es precisamente un exatec de carrera, exatec, ahora está haciendo una maestría con nosotros, pero lo singular de Mario es que él hizo una modalidad que yo trabajé con un grupo de profesores para el campus, que se llama Liderazgo para el Desarrollo Social. Comenzó como en el año 2004. Y allí cualquier estudiante de cualquier carrera del campus podía participar y hacer una especialización que se contaba dentro de su formación de la carrera, donde tenía que trabajar, o sea, primero se tienen que empapar en todo lo que es la realidad de la pobreza, la realidad del país, o sea, cuáles son los grandes problemas en el mundo, cuáles son los de México, cómo abordarlos, se les da una metodología de trabajo para proyectos sociales y luego se desarrolla un proyecto concreto, ya sea con una empresa, con una ONG, con una comunidad, con una fundación o con un organismo público. Mario fue parte de ese grupo y él trabajó precisamente en CEMES, en un proyecto para comunidades en CEMES. Y luego lo contrataron, ahora pues, está ya de gerente, o sea, un chico muy importante en CEMES para la parte de sostenibilidad. Pero ahorita no pudo venir, tenía mucho interés porque lo acaban de nombrar para que vaya a recorrer todos los CEMES del mundo para trabajar con las personas y el modelo llevarlo a cada uno de las instituciones y replicar el modelo, adaptándolo obviamente a cada realidad la situación. Entonces, por eso se disculpa, no puedo venir, si una parte podía haber presentado él. Nosotros tenemos ya formalizado dentro del tecnológico el Centro CEMES Tecnológico de Monterrey, que se ha convertido en una cátedra que trabaja específicamente en el campo del desarrollo de comunidades sostenibles. En esta iniciativa participan nosotros y el TEC como en conjunto, las carreras, y la IAE también, promovemos, la misión del grupo es promover el trabajo conjunto con la finalidad, promover el trabajo conjunto, promover el trabajo conjunto e interdisciplinario de los sectores público, privado y académico. Nosotros tenemos que integrar, para resolver problemas sociales, hay que integrar los tres. Porque no se olviden que los gobiernos son los dueños de los problemas de un país. Y hay que trabajar con ellos, porque para soluciones, como que les cuesta. Entonces, trabajar con ellos nos acerca a los problemas reales, manejan estadísticas y bases de datos muy importantes, y crear soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo de comunidades sostenibles para una mejor calidad de vida de los miembros, compartir conocimiento y difundir mejores prácticas y crear de esta manera un efecto multiplicador. Esa es la misión de este centro que compartimos en función de estas cuatro principales actividades. Tenemos la Cátedra de Desarrollo de Comunidades Sostenibles, que nos maneja en el campus. Tenemos esta cátedra, realiza investigación interdisciplinaria aplicada a comunidades del país, eso sí es a nivel nacional, en áreas sociales, en áreas ambientales, urbanismo y vivienda, política pública para el desarrollo local y ética y ciudadanía. Es en eso en lo que se trabaja a través de la Cátedra de Desarrollo
de comunidades sostenibles. En la transferencia de conocimiento, pues nosotros trabajamos muy de la mano porque somos un área de nuestro campo de acción en la educación. Realizamos programas de capacitación en educación continua y impartimos escribimos mejores prácticas para poder hacer transferencias y capacitar a las organizaciones civiles y gubernamentales. Hay un premio de transformación de comunidades, que es Transformando Comunidades MXTEC. Es un reconocimiento anual que se hace a los estudiantes, que pueden ser estudiantes de carrera, pueden ser estudiantes de posgrado y estudiantes del MBA. Ahí participan todos los estudiantes, inclusive los estudiantes de las universidades públicas del país. Y finalmente tenemos proyectos multisectoriales para comunidades sostenibles donde nos vinculamos con alumnos públicos y gubernamentales, empresas y organizaciones sociales que realizan proyectos con comunidades. Eso es el quehacer de las actividades que realizamos. La cátedra tiene como objetivo, como les dije, generar y utilizar investigación, tecnología y modelos de negocio que permitan la reconfiguración de zonas urbanas y rurales, creando propuestas de comunidades con misiones sostenibles en el ámbito social, económico y ambiental. Realizamos casos de estudio para medios de proyectos multisectoriales y propuestas de innovación en aquello que es planeada, construida y habitada y modificada con criterios de desarrollo sostenible. Es decir, eso es una comunidad sostenible, es decir, una comunidad que es consciente y que aspira a alcanzar el bienestar e integrar en la práctica la cotidianidad los aspectos ambientales, sociales y económicos, con un horizonte de planificación que integra la responsabilidad, la ética intergeneracional y los ODS de la Agenda 2030. En este sentido, la estructura de la cátedra pues, tiene una serie de responsables, o sea, es muy puntual, cada uno trabaja en su especialidad, y ese es el portafolio de negocios inclusivos y sociales que tenemos trabajando ahora con nosotros en EGADE, a través de un grupo de investigación estratégico, si lo llamamos así, que yo participo en él, y en este sentido, las actividades del portafolio de negocios inclusivos y sociales, junto con el grupo de investigación de EGADE Business School, contribuye con los ODS agrupando la prosperidad, o sea, actividades que vayan hacia la prosperidad, la parte de negocios, las personas integrando, empoderando a la mujer y haciendo proyectos con ellas que se ven muy establecido, en donde se incluyen innovaciones del uso de sus productos y luego les ayudan a que las señoras se conviertan en emprendedoras para hacer negocios y vender esos productos que fabrican. Nadie les regala nada, ni nadie hace filantropía, ni asistencialismo. Es puro desarrollo. Y somos muy conscientes de eso para evitar que se vaya por el otro lado, ¿no? En ese sentido, pues creo que cumplimos, les he explicado brevemente todo porque el tiempo es muy escaso en nuestra sesión. Entonces quiero terminar con eso y muchas gracias por su atención. Primeiro, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com todas as pessoas que estão comigo, amigos, colegas, alunos, meus mestres, Maurício e Maria. É um prazer muito grande estar com vocês. Bem, para mim seria muito mais fácil fazer um resumo dos outputs dos meus trabalhos, né, dos meus papers, porque isso funcionaria bem, é algo de alto impacto. E eu tenho plena certeza do futuro das coisas, de como elas funcionam. Bem, eu escolhi um caminho mais ousado, porque eu acredito muito na questão da extensão, na questão dos serviços da universidade. Eu acho que o serviço, ele tira você da zona de conforto do pesquisador. Eu não estou denegrindo a interface pesquisa em si, de maneira nenhuma. Mas
quando você faz com que um aluno pesquise assuntos ligados às ODSs, ele continua pesquisando, mas muitas vezes ele não se engaja na causa, muitas vezes não tem a noção da complexidade, da relevância que isso tem para o mundo. Então, na minha maneira de ver, a extensão, os serviços, eles funcionam de uma forma muito mais didática quando você quer mudar o conceito que essas pessoas têm sobre o mundo e sobre a sua própria comunidade. Então, esses projetos são os municípios brasileiros sustentáveis. Ele existe desde 2013. E qual foi a motivação? Qual foi a motivação? Na verdade, tendo toda essa bagagem de pesquisa, trabalhando sustentabilidade, eu pegava o meu carro, saía da universidade, passava no meio de uma favela, dava esmola para o mendigo. Aquilo me deixava meio atordoada, né? Como é que eu estou em um high level de publicação, trabalho com indicadores, e eu percebi que eu não consigo fazer nada aqui. Nada, não sou nada nessa cidade. E aí foi a questão de investir na extensão. E aí foi engraçado até, porque uma vez eu estava numa reunião de diretoria da minha universidade e eles falaram assim, eu falei, nossa, mas já tem tanta coisa para a gente fazer, era uma coisa que estava sendo sugerida. E, gente, nós temos tanta coisa a fazer já. Aí o pessoal, larga a extensão. É só você largar a extensão que sua vida fica boa. Mas eu continuei insistindo e insisto até hoje. Bem, então a ideia foi, vamos trabalhar os três objetivos da universidade, que é a pesquisa, ensino e extensão, com o que o online, né? Que seria uma das inspirações de projetos sustentáveis. Então a gente começou, e eu não posso falar que eu fiz isso sozinha de maneira nenhuma, eu sempre tive equipes de alunos muito motivados, muito queridos, que me ajudaram sempre. A primeira foi fazer um primeiro relatório sobre a avenida mais importante de Uberlândia. Essa avenida, ela era um rio, né? Ele foi totalmente coberto pelo asfalto e o rio passa por baixo dele, né? Então, na verdade, já foi uma agressão ambiental só por esse tipo de construção, por não ter nem preservado o rio. E aí a gente começou a estudar por meio da dimensão social, da dimensão econômica e da dimensão ambiental, quais eram os indicadores que a nossa maior avenida, nosso cartão de visitas apresentava. Então, na parte social, nós estudamos toda a questão dos acidentes, a questão dos pedestres, a questão dos motoristas. Na parte ambiental, estudamos o número de árvores, o número de vegetação preservada. Na questão econômica, estudamos o tráfego, estudamos a questão dos buracos na avenida. Fizemos um mapeamento bem grande dela. E no fim fizemos um relatório, inclusive foi apresentado para a Prefeitura de Uberlândia, no comitê, na comissão do meio ambiente, e algumas ações foram tomadas a curto prazo que até me estranhou um pouco. Por exemplo, colocar lixeiras, era uma avenida extensa com ciclovia, não tinha lixeiras. Então, onde as pessoas jogavam lixo, no chão. E várias outras coisas. Nós acionamos o McDonald's, que tinha uma loja, tem uma loja muito grande, e na frente dele, toda manhã, quando eu ia caminhar, eram vários metros e metros de lixo. E aí eu acionei o McDonald's Internacional, falei, olha, nós estamos tirando foto, você está entrando no relatório. Aí eles se apavoraram um pouco. E aí ele tentou uma justificativa razoável. Ele falou assim, olha, não somos nós que jogamos lixo. Você acha que nós pegamos a lixeira e jogamos? São as pessoas que correm dentro do carro e jogam lixo ali mesmo. Mas tudo bem, eu falei, mas você é responsável por manter a sua calçada limpa. Aí ele disponibilizou um funcionário e hoje a gente tem pelo menos aqueles metros mais limpos. Mas, enfim, algumas ações puderam acontecer a partir daí, mas não o que nós esperaríamos de retorno do governo. O segundo relatório foi sobre a cidade toda. E aí nós tivemos um pouco mais de dificuldade, e não teríamos como coletar os dados de forma primária, como nós fizemos no primeiro relatório. Então nós fomos coletar dados secundários. E aí você entra num caos, porque são muitas secretarias, muitas agências, muitas
hierarquias que cuidam de coisas completamente diferentes. Então, quando você já trabalha com sustentabilidade, que tem esse caráter interdisciplinar, já é complexo, quando você vai ainda para o governo ou para as ONGs tentar coletar dados, isso fica uma coisa pior ainda. Mas, enfim, nós conseguimos estabelecer alguns indicadores, principalmente de desmatamento urbano, de número de habitantes por área plantada, conseguimos estabelecer o número de área urbana que cresceu nos últimos 5 anos, tivemos alguns resultados interessantes. Esse último relatório, ele transformou os alunos bastante, porque eles tiveram que correr muito atrás desses dados. E aí, eles sempre pedindo mais projetos, eu falei, chega, vou para a Itália passar um ano, fui fazer meu pós-doc, e quando eu voltei, eles estavam me esperando já para retomar o projeto. Foi aí que a gente pensou um pouquinho mais, né, conseguimos pensar em por que aquela cidade estava assim, né? Não denegrindo a nossa cidade de maneira nenhuma, mas por que as pessoas eram tão conscientes ambientalmente, por que era tão difícil conseguir dados, etc. e tal, e a gente acabou caindo na famosa cultura. É a cultura que é assim, as pessoas não têm essa consciência, não têm educação para isso, então onde a gente tem que estudar é lá na base, né, no mínimo, na educação. Então, eu não era minha área de pesquisa de maneira nenhuma, mas a gente vai tentar entender os educadores. Foi aí, então, que nós começamos o estudo com os coordenadores, os diretores, né, de todas as escolas públicas do Triângulo Mineiro. E fizemos um questionário avaliando o nível de consciência deles versus o nível de engajamento que eles tinham. E o que a gente obteve de dados não é novidade, né? Eles têm um alto nível de consciência, gostariam de fazer muitas coisas. Inclusive, quando a gente pergunta, você acha que o governo é a principal responsável para as ações socioambientais? Eles falam, não, somos todos concordam, quase 100% deles concordam que a escola é parte de um sistema que tem que trabalhar junto com o governo e tal. Mas, quando a gente pede os níveis de engajamento, que a gente cita as práticas e pede que eles mensurem, aí a gente tem uma grande decepção. Porque, infelizmente, não há práticas voltadas à educação ambiental, mas, assim, que não evoluiu muito da minha época, por incrível que pareça, ainda trabalha-se aquele conceito de chuva ácida, aquecimento global de forma tangencial. Então, existe ainda um desconhecimento muito forte e uma falta de priorização da questão da sustentabilidade no ensino médio. Esse projeto, que é um nome bem estranho, eu sei, chama Uberlândia, que quer dizer você tornar a Uberlândia mais verde, né? Uberlândia. E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer. O primeiro objetivo que nós pensamos é criar mais árvores. A gente falou, a gente vai estar plantando árvore, aí que vão taxar a gente mesmo de ativista, ambientalista, eco-chato. Vamos fazer outras coisas, vamos tentar trabalhar o empreendedorismo social e tentar unir várias partes, né? Unir os atores, muito nessa questão da integração das ODS também, né? E aí a gente criou o Finlândia, que é uma fábrica, né, de hortas verticais. Ele é composto por 6 estudantes da engenharia ambiental, mas também de mães. Por que mães? Na verdade, elas são gestantes, nem mães ainda elas são, mas a gente pensou no ponto mais nevrálgico da nossa sociedade, que é quando a adolescente engravida, ela tem um futuro pela frente na escola, na universidade, ela se engravida muito cedo por várias questões, e ela muda a vida dela completamente, muda a qualidade de vida dela, da família, dos pais, do filho que ela tem. Então, há como se fosse um divisor de águas, de destinos nesse momento, né? Então, a gente pensou, já que elas já estão grávidas, que a gente não tem muito o que fazer, e também não entendemos muito do processo de prevenção, isso é mais do pessoal de saúde, vamos pelo menos construir essa pessoa. Por quê? Eu digo até por experiência pessoal. Quando eu engravidei do meu primeiro filho,
e todas as mulheres que passam por isso, a gente fica extremamente feliz, mas a gente tem um medo terrível, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Mas eu tinha uma família estruturada, já era profissionalmente tranquila. Imagina uma pessoa vulnerável, que muitas vezes não tem o pai perto e vive no limite da pobreza, que não tem emprego. Então essa pessoa, ela chega num estresse altíssimo, quando na verdade deveria estar sendo cuidada, né? Então, o que a gente fez? Trouxe essas meninas para dentro da universidade, ensinamos essas meninas a fazerem as hortas e elas conseguem ter uma renda com isso. No começo, a gente pensou em doar o dinheiro para elas. Aí uma professora muito amiga minha falou assim, não, você não doa nada. A partir do momento que você der, ninguém vai valorizar, você tem que fazer elas virem trabalhar. Mas eu vou mandar a mulher grávida vir trabalhar? Sim. E aí trouxemos, e a gente faz um trabalho muito forte de autoestima com elas, né? Então a gente faz umas oficinas assim, liste 10 qualidades suas. Tem meninas que não conseguem falar qualidades que elas têm. Tamanha baixa autoestima que elas têm. Então, psicologicamente, elas estão num vácuo, né? E gerando um bebê. Então, quer dizer, isso é ruim para todo mundo. Enfim, elas trabalham só 2 vezes por semana, viu, gente? Não é exploração de mão de obra barata, tá? Então, normalmente elas conseguem ganhar por mês. A gente fala normalmente porque o projeto é muito novo. Eu comecei quando eu montei detalhe em maio. Então, ele é extremamente precoce, né? Ainda não dá para saber quanto vai ser mesmo o valor. Bom, os meninos trabalham comigo, sem eles eu não conseguiria fazer nada, porque eles são extremamente ativos, motivados, estão para frente, me corrigem. E a parceria com a prefeitura, que nos fornece o fertilizante orgânico e a terra, né? As PETs nós recolhemos e as mudas nós compramos. Então a gente compra normalmente pimenta, morango e alface. Tá? Porque daí fica vermelho, verde, vermelho, que é um design legal. A gente conseguiu vender 4.800 hortas, tá? Aí vocês vão perguntar, quanto custa a horta? É muito barato, custa R$2. Então, como é que vocês conseguem? A gente fabrica muito. Estamos até no impasse agora, se a gente não precisa subir o preço, porque o pessoal procura demais, a gente não consegue entregar. Mas a UF em si está recebendo essas hortas em vários lugares, né? Então, se tem departamentos que já têm muitas hortas, tem empresas que compram, né? Porque ela é uma horta interna, né? É prática. Você não precisa de jardim. Então, você coloca na parede, coloca água 2 vezes por semana, ela vai. Nem por baixo cai a água. Porque a aluna da engenharia ambiental desenvolveu que a última planta tem um revestimento por baixo, que ela absorve a água e a terra é mais argilosa, então nem pingar não pinga. Então, assim, é uma experiência que eu gosto de compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu acho que, assim, o brilho dos olhos dos meus alunos, a satisfação daquelas mulheres, elas acabam valendo mais do que quando eu publico um paper, pelo menos para mim. Parece que eu estou cumprindo mais o meu papel, né? Mas sempre tem problema, né? Nós não temos espaço de trabalho, então elas fazem o plantio na engenharia ambiental, que é no campus, e a gente monta a horta no outro campus, então, e dá uma distância boa, né, de um campus para o outro, né, não? E temos dificuldades de pagar os estudantes, né? Eles praticamente não recebem nada para trabalhar. E aí, os projetos que a gente tem em mente para desenvolver nesse mesmo grupo, né? A gente está esperando o financiamento do projeto já submetido, que é para trabalhar com escolas inovativas. Então, a gente selecionou algumas escolas com parceria da Unesco, que são essas escolas mais problemáticas que apresentaram na nossa pesquisa de ensino médio, para fazer uma inserção e fazer trabalhos conjuntos, né? Levar os nossos professores, trazer os alunos também para fazer essa parceria. E aí a questão que a gente tem pensado, até você falou, né, Milton, na apresentação, ele falou sobre pobreza intelectual. A gente tem trabalhado a pobreza cultural. Isso foi uma coisa que eu trouxe também na Europa, porque as pessoas conhecem, são mais cultas, assim, desculpa falar, assim, eu sei que é horrível, mas assim, as pessoas conhecem a história da cidade, as pessoas me falavam coisas do Brasil que eu não sabia muitas vezes. Então, assim, por que as pessoas aqui talvez não tenham esse nível de aderência cultural?
uma questão, claro, educacional. Mas o interessante é a gente saber where, como diz a Maria, onde estão. Então, o trabalho é fazer um escalonamento entre quais são as cidades, se há diferenças significativas nas respostas entre pequenas, médias, grandes e megalópolis, né? Então, todos os níveis de cidades. Será que cidades maiores tendem a ter pessoas mais, conhecem mais a sua história local? Será que cidades menores, ao contrário, preservam mais a tradição? Então, esse é um questionamento que nós vamos tentar acionar. E, por fim, a questão da logística reversa, né? Que essa sim é minha área de pesquisa majoritária, trabalhando junto com a questão de um grande atacado lá de Uberlândia. Muitos falam que é o maior da América Latina, mas pelo que eu sei pelos dados, é o maior da América do Sul. E eles estão dispostos a abrir mesmo as portas, estão fazendo um trabalho muito interessante para atender a PRME-FEA-RP, que é a nova legislação. Então, mais uma vez, estamos tentando inserir aí. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. She's the convener of the LEAD, the primary working group on sustainability mindset, an international cohort of academics, including 70 universities in 18 countries on the 5 continents. They promote teaching for a paradigmatic shift, as you can see in her presentation here. She is the Global Academic Ambassador for Aim to Flourish, an international initiative to promote businesses as agents of world benefit by teaching the 70 SDGs. These are the official presentation. I have to add 2 personal notes. When we knew that Isabel was invited to our conference here, Adriana and I, we had first meeting with her through the internet, and we are always cautious about the first contact with somebody, and the first impression he made us was unbelievable. She's incredibly nice, as you can see in a few minutes, for those who doesn't know her, and this is my first remark. The second one is about her trip to be here. He lives in Miami, a place who yes. Last week, the last few days, they had serious problems, as you know,
because of the hurricane, and she had, if I'm not wrong, 3 or 4 changes in her airline tickets for trying to get here. She was all set with her bag set and waiting for leaving to the airport to come here to be with us. Thank God everything is okay. She is here and she's yours now. Thank you very much, Isabel. Obrigada. Eu vou falar 5 palavras em portunhol, após se acabou. Eu sou muito feliz de estar aqui hoje. Nessa hora vamos ter 4 sessões. A primeira sessão, a primeira parte, eu vou falar utilizando a chuva. A segunda parte, Cláudio Sena vai fazer uma pequena experiência para todos. A terceira parte, vou falar um pouco como um PowerPoint, explicando algumas coisas, e a quarta parte vai ser de perguntas. Tempo. Acabou o portunhol. Okay, so what I thought that I will do in this first part is share with you a story. It's a story about caterpillars and butterflies. So I have always loved butterflies. I love their softness, the delicacy of their wings. As a kid, I was told that I shouldn't touch them because they have a powder on their wings, and if I touched them, they wouldn't be able to fly. So I looked at them from a distance. I don't know if that is true about the powder, but I like that they have an erratic flight and that they are attracted to flowers, and also their custom of sleeping hanging from their tiny feet. All that fascinates me. I know that in some traditions, butterflies are a symbol of the spirit, of the soul, and I even tattooed a few on my back. And then one day I read a phrase that really touched me. It said, just when he thought it was the end, the caterpillar became a butterfly. This phrase spoke to many moments I had experienced of despair, confusion, uncertainty, and lack of direction. It spoke to my many days where I lost hope. I no longer understood how the world works. I felt at the end of my resources or my imagination. Yet, always something happened after that. In some strange ways, in mid of my angst, the darkness of my night was followed by a dawn of a new idea, a new light of hope, a new direction that I had not imagined before. Sometimes it came through a person, a conversation, something I had heard or read. Whatever the trigger was, something radically changed. And looking back, I felt like I was in a totally new chapter of my life. So when I read the phrase about a caterpillar thinking it was the end, and yet becoming a butterfly, I understood the connection between those darkest moments and what followed for me. I had gone through many caterpillar butterfly moments. So I became curious about how the caterpillar became this wingy fairy, and I did some scientific exploration. I learned about what really happened inside the cocoon. And if you haven't studied butterflies, you're up for a little biology lesson now. To begin with, the caterpillar is born out of a tiny egg. He makes his way into adulthood by shedding his skin several times.
Many animals do that, even we shed our oil cells. However, the caterpillars outgrow their container, so to say. They become fatter and larger, but the skin is not elastic. So at some point, they wiggle their way out of their smaller previous being. And they leave behind a complete container, all in one piece. Even their face falls off, like a mask. That was the first thing that fascinated me. And let me share with you why. I'm a scholar, a researcher, and academic, and I am obsessed in how can we create a more sustainable world. I want to see how can we develop a new generation of young people that are compassionate, empowered, innovative, who can get into action to address the many challenges we are facing. So I studied business leaders championing sustainability initiatives. I wanted to understand why did they act in an unconventional way. What motivated them? Where did they find the inspiration? Because they were reshaping their organizations for a more responsible contribution to the planet. What I found was that they had a particular way of thinking, through system thinking, but there was more. Looking into the face of facts about the state of the planet, they asked themselves, how am I contributing to this? How are we being part of the problem? This developed introspective habits in them, and they got in touch with their feelings. They asked themselves very deep questions like, who am I? Why am I here? What is my mission, my purpose? They paused and reflected on their deep held values, and they noticed that they were not the person they wanted to be. They felt uneasy, uncomfortable, inadequate, anxious. The cognitive dissonance between how they thought of themselves and how they were acting became a tension impossible to sustain. That tension, in my findings, was the most powerful trigger for change, for action. I cannot not do something, one leader said. And they had to face their peers, the executive team, other leaders, even their boards. They were advocating for a change while having no clue how the company would ever manufacture shoes without some chemical glue, for example, or products without waste, or food without preservatives. Like the caterpillar, they went through several iterations of dropping their mask, exposing a new phase, outgrowing the narrow self, albeit smart, but no longer sufficient. They wiggled and came out of themselves over and over many times. So when I was learning about this shedding process of the world, I couldn't help but think of the many times I had shed myself. Small transformations, outgrowing my beliefs, my ways to see the world, dropping my masks, finding a more authentic self. I also thought of comments and reflections from my students as they began to be exposed to facts, and I was asking them, okay, yes, it is true that 1 in 6 people only has access to safe and clean water, but what does it mean for you? To your world, how does this connect?
question by question, the students also went through the phases of shedding, expanding their views of themselves and of the planet. Can you see why we are having this biology lesson here? Then I learned about the next fascinating stage. It is when the caterpillar no longer becomes larger and fatter, but it becomes something radically different, a butterfly. Now, how does that happen? What was there for me to learn? As many as you may know, at some point the caterpillar stops eating. He hangs himself on a branch and begins to spin a net around himself, a cocoon. He spits and weaves his coffin. When it is complete, he disintegrates inside it. If we would poke a hole inside the cocoon at the right moment, we would not see the caterpillar anymore. Instead, a yellow soup would flow out. But this is not any soup, it is a very special one. It is a bunch of imaginal cells. They are the messy start of the butterfly. Interestingly, I found out that the unborn caterpillar, still in the egg, has already inside the body some cells called the imaginal discs. And these cells are the foundation for the future butterfly antenna, for the butterfly eyes, for the wings. These cells stay dormant inside the caterpillar. And when the worm's own enzymes begin to disintegrate the caterpillar shell, the imaginal cells come from stage. They awaken and they begin multiplying, nurtured in the past of the caterpillar, so to say. Some studies even show that the emerging butterfly keeps memories from the caterpillar's experience. So multiplying and multiplying, the imaginary cells shape up, and one day the butterfly is ready and eats its way out of the cocoon. Transformation done. Now this was another fascinating analogy for me. I had been able to recall many anxious shedding moments of small enlightenments, but at some point it didn't work anymore for me to be a caterpillar interested in sustainability. I arrived at a point where I could not shed one more outgrown belief. I realized that I was no longer what I had been. However, I was not yet what I was meant to be. I spun a symbolic cocoon using meditation, walks in nature, writing, trying to find words. I created metaphors that were like imaginary cells of who I wanted to become. I had many painstaking moments where I knew where my place was not, but I had no idea what my place would look like. I had anxiety-filled days where I felt like I was hitting a wall, and I reframed it as though I was a blind person, feeling my way alone. I saw myself on a bridge, a long bridge. I had left one shore, but I was not yet on the other shore. The enzymes of my readings helped disintegrate the former being that was no longer fit, while the imaginary cells of the best I could be began to awaken. They were nurtured by the experiences of my past, like the butterfly, by the lessons I had learned, and then multiplied towards who I was meant to be, serving the highest purpose of my being.
Midway there, I was afraid I could become a worm again. But it didn't happen. The process goes only in one direction. And once we listen and make space to our imagined best, there is no way back. It was not difficult to see this transformation happening in others around me, with my students, as they reached a point of no return, where they made radical changes in where they lived, where they worked, or who they wanted to be. I also saw it in the leaders I had studied, and in a few friends. I'm sure the process is not unfamiliar to yourself, and that you may recognize yourself in some of these images. So back to my role as an educator, a researcher, and an academic. I came to realize that we are good at helping students get information, analyze data, draw conclusions, even imagine solutions. We are good at navigating with them the outer landscape of sustainability. But we are not so comfortable taking them on the journey of the inner landscape of sustainability. The journey that is intimate, personal, where we don't have a say, at the most, a question, where our words don't count, but we can do a lot with silence, where what we know doesn't matter, but the questions the students ask themselves, that means a word for them. Where we are not in charge, we are simply accompanying them on their own path. Where our main task may be to provide a safe place, a challenging question, a time to slow down, the permission to just sit and reconnect with their own imagined selves, so they can spin their own cocoon, nurture who they can be with what they no longer want to be, dream themselves into their best version of themselves. Maybe this is very simple, but a very powerful role that we can play, helping a new generation of leaders emerge compassionate, self-aware, engaged, young people who will shape a better world for all of us. So I thought with this invitation, I would give a little permission to sit and be quiet, and I invited my colleague Claudio Sella, who will lead us through a 15-minute experience of quietness, so to say. Do you want to explain? Thank you for inviting me. Good morning. I invite you to experience a meditation experience. This meditation is in sound meditation. It's very powerful meditation. So I invite you to sit comfortably. I use the button, our model. Yeah. I didn't know that. Yeah. Relax your shoulders, close your eyes, and feel the sound. Feel the sound of your body. Okay?
Thank you for that experience. Today, afternoon, 3:30 at room 2. Other experience, 30 minutes experience to like it. This other experience that. Let's do a little transition to the next part. I ask you if you can stand up carefully in your place. And just stand up. So we move the energy around and wake up into different zones. Stamp your feet on the floor. Feel them. Move your shoulders, relax. And stretch wherever direction you want to stretch. Think of the calf or stretches every time you move. And then sit back. I'll share with you a brief presentation and then we can go into Q&A, question and answers. Can you show? That is for the imagination. The imagination, you see. Okay, so what? Over the last 2 days, we have heard several colleagues talking about the importance of the mindset and how there are different ways to get into sustainability, but how important it is to do practice of meditation and mindfulness. And the question is, so what? And if we would do it, how would this connect with leaders being more leaning towards sustainability or acting in a different way? So what I want to share with you today is briefly what it meant for me. And one of the things that in my own journey, I decided that this was my purpose, to develop Change Accelerator. Now everybody has a different one. I will just share what my journey was. So what happened? One of the first things that happened is that in the year 2009, I decided to create a charitable organization called Minerva's Women Changing the World. And the reason that I did that was because I was seeing that women had a lot of these compassionate, nurturing traits that we needed in the world, but they were not going into action as much as it was possible. So I created, with a colleague, an organization that is promoting self-organized groups of women that help each other in becoming more self-aware in what is the difference they can make. And so it has been going on. We had a radio program. It has been groups in different parts of the world. And that is still going on. Another thing in the year 2010, I was thinking that the problem that we had was of an ecosystem in a tipping point, a worldview in collapse, but at the same time that we were having maybe the inadequate approach, because we were trying to solve the problems through funding, technological innovation, having more regulations, doing crisis management through international agreements, or building the business case. However, it was not only about that, because the problem is not just money, intelligence, having more control, having emergency plans, treaties, or the rationale. What I found in my research is that it is in our behaviors. And our behaviors is related to the mindset, the paradigm, the worldview that we hold, the anchors of our identity.
And also the disconnection from ourselves, the pace in which we are living, the accelerated pace, the distractions, because we distract ourselves with the outside, and a spiritual crisis. So I thought that we had a shortcut that we were not sufficiently using, and this shortcut was in the mindset, was in creating a new paradigm, was in reviewing and creating a new worldview. It was in revisiting what are the anchors of our identity, reconnecting with ourselves, changing the pace, focusing on the inside, the inner landscape of sustainability, and uncovering our spirituality, which doesn't mean necessarily religion, and I make the difference. So one of the things I did is I identified, created a framework, a model, how to teach this, how to bring it into the classroom. And it has 4 areas. One is systems intelligence, the other is eco-literacy, emotional intelligence, and spiritual intelligence. And in eco-literacy, it is not just what is happening, but how am I contributing to what is happening. And it is anchored in collaborative, innovative action, because we have to invent our way out of the problems that we have. And so in 2010, I developed a course, which is called the Sustainability Mindset Development Course. And here are some quotes from students. Oh, it should be mandatory. It connected me with education in a different way. Another thing, in 2014, after several years of teaching that course, I said, well, if this is so powerful, are other people doing something similar? Could others do it? And I invited a number of colleagues, and we created a network called LEAP. LEAP standing for Leveraging Resources, Expanding Awareness, Accelerating Change, and Partnering. And the idea was that I could share what I was doing, and they could adapt it or adopt it to do it with their own students. There are a few members of LEAP here today. If you raise your hand. Okay. Then in 2015, a group of LEAP participated in the first experience, the pilot of this initiative, Aim to Flourish. If you are not familiar with it, I invite you to check out the website, aimtoflourish.com. And that is a student-led initiative where the students identify business that is profitable while working towards some of the SDGs. And many times business leaders don't know that they are SDGs and they're working towards those goals, but the students learn to identify them in their own community and they can nominate them for a prize. And there's a wonderful website today. There are 675 student written stories about real business around the world that is already shaping a new model of doing business. And so many people from LEAP were part of the first pilot, and they tried it out with their students. Oops, sorry. That was in New York when we did the launch. And then in the same year, this LEAP group became a working group of PRIME, which we are now very happy, and with this mission of achieving the SDGs by developing a sustainability mindset. That is our way to contribute. Today there are 83 academics members in 73 universities and 27 countries. If you are interested in participating, just contact me, it's open. And it's a fun group, a lot of things are happening. There are over 10 books and book chapters that have been published in these 3.5 years by members of this group. A sustainability mindset center was opened at the RME University in Jakarta. Several members have received awards. They have
been going on many collaborative conference presentations. There is a sustainability mindset fast track for professors and online course also for leaders and a leadership development program based on the sustainability mindset. And I was talking to Maurizio about that yesterday. So a lot is happening there. It's like a platform that just was waiting to be populated. And next, what is coming, one of the projects that are coming next, it is called the Impact Entrepreneurship Project. And the idea is to develop, and this is a global higher education initiative, not only for business schools, but higher education, to develop responsible, self-aware citizens empowered and acting on the planetary challenges. And the idea is that we use these three elements, academia, students, and the global goals as the anchor. But we connect the knowing with the being dimension, and that is the, I would say, the important variable in this new initiative. And so what we are planning to do is that professors will be teaching the sustainability mindset in action, meaning that they teach the sustainability mindset elements, but at the same time they use an impact entrepreneurship model based on the SDGs. This was an initiative developed by a colleague from Nigeria, Lagos Business School, Henrietta Onwegbuzi. She gave the students $30 and she told them at the end of the semester, you have to return those $30. You have to create a business where you earn the money back plus interest, and the business has to solve a real need of the community. So the students were a little bit nervous, and some complained, I come to school so I learn, I am not an entrepreneur, what will I do with $30 and only one semester? But she said you can do it, and the people's face was amazing because they really found ways. And this has been going on for several years, I think 4 or 5 years, so it is a proven approach. I give you an example. There was this young man who was driving back and forth to the school every day, and he said, what can I do? I'm good for nothing, I'm just learning. And he saw these people selling furniture on the side of the road. And he said, well, what if I create a website and take pictures and we can sell those furniture somewhere else? So he talked to the people, can I take some pictures? He created the website and it became the first online furniture store in Nigeria. And they are selling all over the country, and they are even exporting the furniture in a semester. These people, the workers, were able to get more tools, employed more people. They even were building some shacks where they could do take care of their orders, because many were working outside in the weather. So that is just a brief example. So using the same model, okay. She will be the site in Brazil from Sao Paulo, and they will be using this same model and inviting students, giving them $30 and inviting them to develop a business that is based on the SDGs and return the loan. And all this will be followed by a research protocol. And this is a top-down but also bottom-up, because there are 2 student sites, and the students, these are student leaders from student organizations that will be learning about the sustainability mindset, and then they are asked, so how will you transfer this to your friends, to your peers? Without a course, don't do a course, but what will you do? A video, a music festival, a game, an app, what will you do? We don't know what they will do. There will be 2 sites interacting, one in the UK with the National Union of Students, and the other in India, in Bangalore, through Oikos. And who knows what they will come up with. So there will be a research protocol measuring the impact on the mindset and on the community through these projects. And also, we are planning to do a documentary through Netflix that can follow what these students are doing, because we think that the power also goes beyond academia, and
what if the community at large knows about what is happening and how the students are taking new roles. So stay tuned. I don't know how that will be. I applied for a grant for the Interpreton Foundation. And these are the organizations that are involved. There are a few logos from the other schools that are coming from. Okay, so this is briefly when we say, so what, when we develop the mindset, we apply all these techniques to go inside, and what happens afterwards? How does this connect with sustainability and a new way of acting? I shared with you today what happened for me. There are many different ways. And of course, by sharing this, I also invite you to participate in any of those initiatives. So I would like now to open the microphone to the comments or questions. According to our presentation is saw yesterday, I think we here have a paradox. Right? We have to solve a problem on a macro level, a planet level, but possibly the solution or most important, most relevant part of the problem lies within the person, the individual level. The paradox that makes it kind of seem obvious to the person, to everyone that's here, because it's a very select group, but I think it's necessary to legitimate and to emphasize this solution according to your initiatives and other initiatives, to emphasize that the change is in the person itself. The Moebius band, you know the Moebius band that goes as a figure from the geometry, from the topology that goes inside out. And I say it's personal and it's people. And they are interconnected. It cannot be only personal, because immediately when it is personal, if we don't act, it just doesn't grow and it feels like uncomfortable and we cannot deal with the anxiety. We have to do something. Like many leaders in my study would say, I have to do something. I don't know what, but I have to do something. So it connects with people, with what we do in the outside. If you have questions in Portuguese, I understand it, so you can also note it better. Hi, my name is Diane. First of all, thank you so much for your speech. I got very emotional with this story with Caterpillar and the fire. And also congratulations on this project you have. I have one question about these students that you work with. I think this connection with students and community is very, very important. But I would like to know if you have information about these students, what they are doing now, if they are working in the local community, if they are doing social works, or if they do have maybe a business, a social business. I don't know if you are, how can I say, taking information and acompanhando the students, following what the students are doing. Thank you. To see if they're changing also the community where they are, what was this experience in their lives? Okay, we are conducting a longitudinal, and so we are reaching out and trying to see where they are 4 or 5 years later. We have some data, like several changed their job. There was a woman that was working with gems from a very important mining company, and she couldn't stand to be there because this cognitive dissonance. She couldn't stand being in that company anymore, so she started her own business. There was another one that was starting to work in Wall Street. This was an MBA in New York, in Manhattan, and he went into organic farming. And he reconnected with his grandfather, who actually was a farmer. So we hope to collect more stories as we move on. We have time for one more question, but in the break, I can answer some questions. I'd like to know a little bit more about this new mindset. What are the characteristics
what would like to develop in these new leaders? What mindset? Look into myself and what you want to develop in these leaders with these programs. Yes. You saw there was a model that has 4 pockets. One is about eco-literacy, means understanding, have a broad understanding what is happening in the planet. Not so much going in depth into each area, but seeing how big the picture is and how many areas are in distress. The second area is related to emotional intelligence, particularly understanding what are my own contributions. What are my values? What are the anchors of my identity? The other area is the spiritual intelligence, which relates with purpose. Why am I here? And these are questions that cannot be taught. They can only be put on the table and through different prompts help students ask those questions to themselves and find their own answers. It's a journey. And the other one is related to system thinking. Related to where we are more familiar, how we understand both and logic instead of an either or, thinking of the long term and the short term, understanding the interconnectedness of all of this. Do passado? No? So now, giving sequence to our event, I would like to introduce this outstanding research. I'm very honored to be here today, having this unique opportunity to present Professor Maurizio Zolo. He's incredible, remarkable, and so important in my life. And yeah, I got to think back. Yes. According to Google Scholar, I search on Google. Okay, I Google. According to Google Scholar, his research received more than 12,000 citations to the date. It's amazing. Professor Maurizio is now he's the Dean Chair Professor in Strategy and Sustainability of Bocconi University, and he's also a visiting professor at MIT Sloan. I met Maurizio 5 years ago when he came to Rio Plus 20 and visited us at FEA Ribeirão Preto. Since then, I'm very I'm the pleasure to be part of the Golden for Sustainability. Golden, originally Golden, was set as a research program funded by several international research centers around the world,
and quarter at Bocconi University under scientific supervision of Professor Maurizio. Golden's mission has been to accelerate the transformation of business into sustainable enterprise. So now, please, Maurizio, you may have the word. Do worse than expectations. But it is a real pleasure and a real honor, actually, to be invited. So I would like to thank not only Adriana, but all the organizers for having thought about giving me this opportunity to share with you some of my thinking. And here is what the mandate that I received looks like. So basically, Professor Zollo, why don't you give us your view about the literature, the research on sustainability? What is it that we know? What is it that we don't know and we should know? And tell us where to go, right? So, right? Is that the kind of summary? Yeah. So now in 1 hour, I'm going to try to give you a very humble version of that. I'm going to try to basically share with you some of my own struggles also, and some of my own ideas about what is it that we're really missing. I'm going to focus obviously the attention on what we're missing. Let me see if I can move this thing actually. Is this the right one? Yeah, it works. So this structure of this talk is going to be as simple as it gets. First of all, a few slides on what I think the status quo is. What is it that we should feel relatively comfortable, we as scholars actually. So I'm going to take a clear stand here as a member of an academic community. But I will spend most of the time talking about the challenges and obviously some of our ideas about how to tackle those challenges. And we'll see that the challenges are pretty tough, right? There are reasons why a community of relatively intelligent people has been working on these issues for a long time and is still struggling. And that's not because the challenges are easy. But we'll see, and particularly when you factor in the Sustainable Development Goals, things become even more complex, obviously, for us as scholars as well. So I will try to spend most of the time on the third, how to tackle these things. So what are the big questions? And that's, again, one way to kind of summarize a huge field. And you ask, by the way, 10 academics, about what is it, how do you summarize the field, and you get 55 answers in a good day, and if they're angry, maybe even more. So this is my answer for whatever it's worth. So clearly there is a question about what, right? There's a what question that's been going on. In fact, it's the first question of any research agenda. If we're not clear about what we're talking about, and in this case, what is a sustainable enterprise, then there's not a lot more that we can do. The second, obviously, is a why question. And that, again, has been with us forever, right? For decades. Why the business case, why should companies do it, is a moral case, and so on and so forth. And the third one is the how, right? So assuming that there is clarity, at least enough clarity about the what, and enough clarity and evidence for why firms should do this, how are they going to do it? Can we as academic come up with descriptive, first of all, models about the process of the transition towards sustainable enterprise? And maybe can we even say something about what works, what doesn't, right? Something about the performance, the outcomes of that transition, right? Of those transformational processes. Now, how do I think about
the answer. It's going to surprise some of you, but I'm going to basically make the point that the first two answers, the first two questions are obviously not settled. Nothing is settled in academia, we know that. But I'm going to make the case that actually we have a good understanding right now of what's at least sufficiently good, right? Notice enough. We know enough, I think, and obviously we can all disagree as much as we want about what we mean by enough. But I think my point is we've debated the notion of, the responsible enterprise, and sustainability from an environmental and social perspective forever. We think we know at least the conceptual answer to the question about what is a sustainable enterprise. That doesn't mean that we have seen one, or that we can be sure that we've seen one, but conceptually I think we have done a huge amount of work, and there is convergence, right? So if you look at the literature, particularly in the last few years, there is convergence about that. Now I'm going to also claim, and I will show some evidence about it, that also the why question is being settled, frankly. And it's being settled, hopefully, thank God, in the way that we all wish, which is that on top of the ethical and moral and now, climate change related imperatives, we actually have a very, very strong business case, and I will say a few more things about it. So the summary of the story here, and I'm going to preview obviously what I'm going to say over the next 40-45 minutes, is that we really need to focus on the how, right? That the real struggle, that the real problem, that it is definitely poorly understood, to some extent poorly studied, and not necessarily part for our fault as academics, part also because it is inherently impossible to study in the sense, or at least difficult to study because it's an evolutionary process and it requires, by the way, collaboration from also the actors of the evolution, right? Companies and other organizations. So that's number 3, the how is the real issue. All right, so what? This is a slide that, by the way, you will see those who were with us in the Latin American chapter conference will see a few slides already, and this is one of them. I think if you talk to sustainability scholars around the world today, there is a sufficient amount of agreement on these 4 points, right? That we're talking about the sustainable enterprise in terms of a fundamentally different animal from the current way that we think about the business, and actually managers think about the business and manage it. The fundamental difference is that the purpose itself is defined in a radically different way, right? So something that exists in order to create value for a plurality of stakeholders. We've learned that, and even managers actually have learned how to say that. But what that actually means is, and that's the next slide, by the way, at least in my view, it's actually quite a mouthful, and it's really, again, it's really in the reality of the conceptual agreement that the problem is. So, but in theory, we're fine, I think, on a stakeholder logic that is fundamental to understand sustainability, even more now that there are sustainable development goals. The performance needs to be understood in a much more complex and multidimensional way, with social and environmental parts, the processes, basically every single function of the organization. If the purpose is different, if the purpose is to create value for all stakeholders, then those stakeholders need to be involved, right, in the key decision-making processes, particularly those relevant to them.
And that changes pretty much all the business functions, the way that they're supposed to be run. If, obviously there's coherence with purpose. And then, of course, the biggest problem that we talked also about quite at length yesterday, and tomorrow morning there's an entire session on people's mindset. The whole problem about understanding what is the mindset that is required. In fact, it was just one of the questions that ended the previous conversation, right, from leadership's perspective. So there is, the answers, I think, to the what across all these dimensions are relatively being, I think, stabilized, put it that way. But what does that mean in concrete terms? If you go down the list, we start realizing that it's actually, well, it's clear, but it's actually complex. It's actually something that again is a different animal from the existing thing, right? So this animal does not exist today. Governance, different, right? How many companies, including the best and the most advanced, really have stakeholder representation on their board? All the stakeholders represented on their board. How many companies actually have their strategies fully integrated, right? Across competitive strategy, growth strategy, stakeholder strategies, in one coherent expression. Even it's difficult for us. We don't have good models of integrated strategies, right? We're all segmented, even in the strategic management society. Everybody works on their own little slice of what strategy is, and there's no integration. So, it's not really surprising that companies find it difficult. The involvement of all the stakeholders in the decision-making processes, again, is something that everybody intuitively understands, but do we actually see that? We don't. R&D, innovation, done with and for all the stakeholders, not just the clients. Aligning incentives, control systems, yes, companies are doing. Behavior. We can measure also those change initiatives. They report them on the sustainability reports. That's fine. You can even infer if there are capabilities specific to change and even learning capabilities if you go into companies and study them carefully and maybe at length. But all the antecedents to this, all the non-behavioral aspects, the culture, the motivations, what explains essentially the capability of a company to change and learn how to change, right? The development of this capability is complex, even if you then don't get into the individual level. Then, of course, if you start thinking about the micro foundations, because it's all about individuals' mindsets and values and what they consider right or wrong and so on and so forth, important or not. That is influenced constantly by the organizational level change and influences, right? So there's this total, if you want, co-evolutionary process. Individuals and organizations co-evolve, obviously. And sustainability is the most interesting today and unique context in which we can study the co-evolution of companies at the organizational level and at the individual level. This is a fantastic opportunity that we have, by the way. Right? And then close parentheses, because clearly this is not the only reason why we study sustainability. Now, the challenge at the micro-foundational level, has to do with a number of things. First of all, how do we think about the factors? Why is it that manager A in the same company, right? We heard examples, even at Novozymes, great company, but managers actually think when they're faced with the same stimulus, the same problem, they might be having very different reactions, right? Behavioral reactions. Why? Well, because they are different in their machinery,
that actually causes those reactions, right? And that machinery we don't understand that much, right? You say, well, it's not our fault. We're not neuroscientists. We're not psychologists. Why should we? Well, maybe we should, because this is actually fundamental for our story. If you don't understand that like the foundational part, we don't understand the whole tree, right? We cannot explain how organizations change to become sustainable enterprises. And of course, the question is not only explaining the reaction in that moment of that manager, but also whether the machinery actually adapts over time, whether adjustments happen, what influences that happening, and whether they are retained in the long process. So obviously those interventions, we as scholars and teachers are infinitely interested in understanding the effectiveness of those training, of those learning interventions. Not just companies, huh? It's not just because it's interesting to have a good model. It's interesting, fundamental, because we are also teaching, and we have no clue, as probably some of you who were there yesterday. It was quite forceful. I'm sorry for getting emotional here as well. But we, as educators, measure satisfaction at the end of our classes. Yeah? Satisfaction is not impact. Satisfaction is nothing about changing behavior, and forget about changing the machinery that produces the behavior, which is what we should change, right? Or at least we should understand how it changes, so that maybe we can play around with the appropriate interventions and see which works, which doesn't, and why, and under what conditions, and so on. Right? Is that enough of a challenge? All right, so I'm going to summarize them. This is the one last slide, and then I get into how to tackle it. Now, I should speed up this. So, big question of observation. How do we observe all these things? Are we capable of going into companies and witness what's going on in sufficient depth and sufficiently long processes, right? So can we stay there? But it's not just gain access and doing some interviews and maybe a survey. It's actually being there and staying there in a sufficiently large number of companies. We all can do it in one company. We can do it maybe in two, right? But doing it in a sufficiently large company so that at the end we can actually say something meaningful and generalizable about, what we have discovered that works, or at least that explains the capacity of firms to change and adapt. This is huge. It's a problem, right? We cannot do it, let alone observing individual behavior and individual antecedents to behavior, right? Microfoundation. Now, the solution is easy. It's okay. What's the solution? Collaboration, right? It's easy, right? We create a huge program all over the world, right? Studying as many companies as we can with the same protocol. Yeah, we have to agree on the protocol, because if we don't, then how are you gonna compare and contrast? Look, do you know that in Switzerland there is this wonderful place where physicists are studying matter, the particle accelerators and so on. They have created a community of about 3,000 scholars, 3,000, working together for 20 years, only to construct the photographic machine, the camera, that allows them to run the experiments. And then they were able to do that in 2008, okay? And they are running experiments and they're writing papers with 3,000 authors, right? So the paper is 25 pages, 23 is just a list of the authors, and the rest, I'm not kidding, it's reality. That's what they've done.
I'm not asking for that, okay? I'm not asking. It's much simpler, right? It's one protocol, or at least a reasonably coherent protocol, but replicated, in a sufficiently large number of companies for a sufficient number of years. Can we do that? Not really, not easy. And there are reasons for that, obviously. We also need to learn how to enter companies with a sufficiently good argument to allow them to give them the chance to say, yes, come and help us. We need to figure this out together with you guys. And then, of course, even better, if it's not just management scholars, but say we need the psychologists, we need the sociologists, we need the neuroscientists, and so on and so forth. So are we capable of working? We're not going to become sociologists or psychologists or neuroscientists, but we need to learn how to work with other disciplines. We know that we need to do that, but we haven't learned yet. And then finally, what happened? Oh, it's fine. The innovation challenge that again has to do with both companies and with us. Are we willing to innovate on our own learning process and to look really at the impacts of our learning interventions as well as of companies' learning intervention? That's not obvious. And of course, the same we expect from companies. Now, let's see. I'm going to give you a couple of examples. That's all I can do, but let me maybe summarize, the fundamental problem. The fundamental problem is that both us and businesses need to significantly step out our comfort zone. Okay? Learn to do things that we haven't done. As simple as that. That we haven't been trained to do, that we're not quite willing. And I'm talking particularly, I don't have it with the PhD students in the room, okay? I have it with the senior colleagues of mine all over the world, not necessarily in this room. And the problem that we have, with talking maybe about some of these things, about trust-disciplinary research and about large-scale, large-size research programs, but then not being able to actually coordinate our actions and not being able to then follow up and engage companies on the basis that they need to have. You cannot expect them to come to be happy about just being observed for the sake of it, for the sake of science. And that's the other big issue. How do we actually build that case for them? And then, of course, the question about the teaching programs, right, and our willingness to open up the Pandora box, of our effectiveness as change instructors or instructors of change, transformational change processes. Field experiments is, in my way of thinking, the way to go. Okay? That's my position. I think this is a methodology that we have not, for reasons that frankly escape me, and we have not developed. We don't quite know. We haven't been trained. Well, we know, again, conceptually, how to design an experiment, of course, but actually how to design experiments together with companies, field experiments. Economists are doing field experiments these days with policy intervention. Okay? They go and convince the Bangladesh government to randomize the intervention, the change intervention on how to fight malaria in 2 or 3 different ways, and then so that they can see what are the most effective ways. They do it with government, for God's sake, and we are not capable of doing it with one company? What's the problem? Seriously, think about it. I mean, I don't know. Why we don't know how to do this escapes me, but I know that this is the way. At least I'm very convinced. I hope I will convince you at the end of this session.
Why? Because this is a win-win for everyone. This is the best quality of evidence that any research could produce. I'm, by the way, you didn't find that when you Googled me. I am the editor-in-chief of Organizational Environment, one of the best academic journals focused on sustainability. I'm telling you, I have never seen a paper with a real field experiment done inside a company. The randomized controlled trials, I should say maybe one, I saw it. Okay, and I know that we've been working also on Golden to do this, but for God's sake, this is great research, right? It's control for anything, and well, don't get me started on that part, but you understand that also on the other side of the fence, this is great, because for us, this is an experiment design. For the company, it's actually the chance to experience sustainability, to do a pilot project, right? We don't expect them to change the whole company just for the sake of it, but to do a pilot and see what are the incentive systems that work better, or what are the control systems that might make more sense, or the way that they, so for example, in supply chain, what are the better ways to engage the suppliers and to improve their sensitivity to sustainability, whatever, right? There are all sorts of problems. Every company is focusing on a subset of these problems. But we can design with them a field experiment to understand what are the best way to do this. It also forces us to actually change in a dramatic way the way that we think about research. From rethinking, reshuffling the past to actually co-creating the future with the company. Understanding and in a way helping. Of course, this gives immediately impact, right? By definition, because we're designing the experiment for assessing the impact of what we're going to do. And there's a role for everyone here. So it's not like we should become consultants. No. Absolutely. We're academics. We know our limits. Consultants can be part of the game, though, because guess what? Companies might need consultants in order to do the change in those pilots. Experiments. If they want, they can use it. If they're smart, like Novozymes, they don't need them, but it's their choice, okay? But there's a role for everyone here, right? So again, why is it that this is not fully diffused in our field? I don't know. Frankly, that's the answer. But I tell you that we've tried hard, and in some cases with success. The Golden Program that Adriana mentioned was designed and actually evolved over the years to actually try to do that. So create a community of scholars, including the senior big guys who are experts on their own little field, but they're all willing, at least to some extent, to play ball on this idea of engaging companies with a number of disciplines of methods, but particularly important is the field experimentation. By the way, this is a very interesting. Andy van der Ven is one of the former presidents of the Academy of Management, one of the best scholars in the world. He's been involved with Golden at the foundation, is still involved. And he's the one who developed the concept of engaged scholarship. Basically, when we design a research project together with companies that the organization wants to study, from the beginning to the end, right? Again, a very different, it requires stepping out of our comfort zone. But definitely Golden is one example of that being tried. We've tried also to go large in size and in scope, geographic scope, industry scope, academic centers all over the world, companies that have been kind enough to play with us and actually do these kind of experiments. Some of them, not all of them, but some of them did. Well, and importantly, some institutions, international institutions as well, who more recently have engaged, or at least
seeing the logic and the value of this approach. This is just to tell you that all the various fields of knowledge, and these are the senior scholars that have been involved with the project in one way or another. This is just a buff slide to show the brands. And this is a story that, unfortunately, given that we don't have a lot of time, I'm going to skip, except for the fact that I want to tell you the most recent step in this evolutionary process is basically the realization that even though there have been cases, we have been able to do some of what I was talking about. The fact is that we couldn't scale it up to the way that we wanted. And we need basically to have a hard rethinking about our value proposition. And that's what we're doing right now. So I'm going to tell you about how we've been rethinking it. The reason is that essentially companies are all interested in what we're doing, but when it comes to actually then engaging and doing actually the experiments, you know, that's a different story, okay? They're not quite ready. Most of the companies that we're talking. Some did, but very few. And particularly what we notice is that there's still huge disintegration, right, or gap between the sustainability story and everything else that matters in the company, unfortunately, right, despite the language that is being used in the reports and so on. And the realization that actually is the internal process that really matters, is the internal change process. There's still a lot in terms of, you know, making stakeholders happy kind of thing. And that's fine, there's nothing bad about it. It just kind of skips the core problem, right? Which is internal transformational change. And that change obviously has to come first and foremost in the mindsets of the environment, you know, of their people. And so here is the question: how do we change the narrative, but also more importantly, how do we change the value proposition for companies to engage with us? And that's what I would like to spend the last few minutes with you, to give you a sense of how this can be achieved. Essentially, and let me actually just jump to this, actually to create an executive education program that is actually stretched, going from just knowledge acquisition, which is what we all know about, what companies also know about, that's why they go to business schools for some of their executive education needs, but they also learn how to measure things in their own company, measure sustainability in their own companies, and to develop a roadmap towards the sustainable enterprise. And when they come back with a roadmap that is syndicated and is supported by the top management, then we ask them to identify one or two settings where they can do a field experiment, right? And we help them design the field experiment so that they can test the effectiveness of the change interventions as a pilot project. And then obviously the idea is to celebrate, first of all, the success of the pilot project, but more importantly, to then learn and eventually propose the scaling up to the rest of the organization. So that's a very different learning journey to the one that we are used to, and I think also companies are used to. That doesn't mean that it doesn't work. So the World Bank has already agreed to provide their institutional umbrella to this. Golden is working on it with Bocconi. We're talking to, we're at an advanced stage now, discussion with MIT, with Audacia, with a number of business schools in the Golden project. By the way, this is a completely open invitation for both business schools and businesses to engage in this idea, because we are shaping it as we speak, right? So it's not set in stone at all. In fact, I just discussed this with Jonas earlier on, and we'll see. I have an idea that I will finish the conversation with. And so this is basically one
one way to implement the type of research program that hopefully is also sufficiently attractive for organizations to engage. The other problem, you remember what Jeffrey Sachs told us this morning, is to how to engage with scientists outside of management discipline, right? So the mindset shifting is a perfect example of that. It's only one example. Of course, we need to engage with many, many scientists, many other men to tackle other problems as well. But remember, the micro-foundational problem is there and is really tough, right? Because it requires not only knowledge, but it requires that we don't have, but also processes to observe what happens in the minds of people that obviously we are not quite capable of doing it. This experiment, again, with a group of very senior neuroscientists, was designed to understand the effectiveness of two radically different approaches to the problem of developing sustainability mindsets. One is brain training, the other one is meditation, right? Completely different. Obviously, we have all given them, the participants, the basic frontal lessons and so on. We've done all of that. By the way, I skipped that, but we all know that unfortunately the current way we are teaching sustainability to executives does great things in terms of knowledge transfer, but very little in terms of mindset change. Now, I'm going to just summarize real quick the results. I'm not going to go into details on the measures. But essentially what we find is that in this sustainability business simulation, the only group that really radically changed their decisions and became a lot more sustainable was the meditation group. And the reason for that apparently was connected with the changes in by the way, the profitability didn't change, right? So they maintained the level of profitability, whereas the cognitive and the control, the second time they played the simulation, actually became more greedy. And they went for short-term profit at the expense of the destruction of the whole fishing industry. The reasons are also there, have been measured, has to do with the change in their character, in their way that they, the structure of their values, essentially. They're more disposition to cooperate, increased significantly, and the self-transcendence, so that the way that they see the value, they see themselves as more collective being, also changed by significantly, which would explain the behavioral change. By the way, we also gave them a very diffused scale to measure managerial ethics. And again, the only group that showed any actually significant change was the meditation group. Last but not least, the neuroscientists actually found not only a change in the way that the brain activates in specific areas that are connected to the type of decisions that we're talking about, long-term horizon, care, ethics, and so on, but actually they found a change in the structural sense, right? So essentially the amount of gray matter, the nodes in the neural cells, the number of nodes increased and the connectivity between those nodes increased in the specific area that is connected with our capacity to not only direct the attention to interior attention, which is obvious since they were meditating, but also to inhibit the access to immediate results, right? Basically to resist the temptation to satisfy yourself immediately. I'm giving you this because this is another example of how we can move out of our comfort zone and work with scientists way far from our normal domains. Now, last slide, but it's important. So, what does Prime have to do with all this?
Yeah? This is a crazy idea, but let's see what you think. I think we can actually create a new working group. We could create a new working group focused on the experimentation, right? Related to the transition to sustainable enterprise, basically with the implementation of SDGs. This group actually would have not only the necessary condition of actually engaging, at least in some way, companies, because otherwise there's a little to experiment if you don't have the collaboration of some companies, hopefully connected with the GC. But more importantly, it actually cuts across essentially all the work groups, right? If you think about both the GC and the Prime, the work groups are primarily focused on topics, right? And they generate their own outputs, their insights, guidelines, books, and articles, whatever that is. But they're focused on that topic. This would be one of the few that would cut across, in fact, would build on their insights, and their insights would become actually the ways, for example, to design change interventions in companies that companies can then experiment with our help in terms of designing, and so that we can actually say something about what works and what doesn't work and why and under what conditions and so on. Finally, remember again Jeffrey Sachs, right? He was talking about ways to link, right? Their engineers and their scientists and so on who are producing solutions. Some of them obviously have nothing to do with the company. Maybe there will be solutions, that are relevant for policymakers. But some could be solutions that are really relevant for companies, and that could again be subject of experimental designs with companies that are willing to do it. So essentially, this idea might actually put together 3 different agencies working on the same problem of how to expedite, first of all, improve the quality of the transition and the speed of the transition towards a sustainable enterprise model. You like this name? Business Transition Lab or whatever? I'm just joking. I just wanted to close on an idea that maybe could be subject of some discussion. And since we are out of time, up to you if you want to take a few questions or just close it down and we can have a discussion afterward. All over the world. But sometimes the academia or professors or doctors or postdoctors, they say, or they used to say, I don't have time for that because I have to produce papers. And then how to escape that, Yeah. Otherwise, if they don't have time, they are not going to be engaged. Right? We've been thinking about that for a long time. And the answer that I gave, that I tried to give, was exactly precisely to build the right kind of incentives for everyone, for companies and for particularly senior scholars. And the idea of field experiments, really can produce the results that for companies are useful for completely different reasons, but for scholars are incredibly useful precisely because they can publish on top journals. They can get the publications. With the same stone, you get both birds. Congratulations. And there is a crisis in Brazil, and they are affecting the business model of the companies. And do you think that crisis affect business model, but how affects the sustainability and practices? Crisis? You mean the global the effects from the? Well, we are having an economic and political crisis. Political crisis. Yeah. They are affecting the business model. We know something about that in Italy, so don't worry. We're not the only one.
and with very similar problems too, even at the political level. So, to some extent, I would like to believe that the type of engagement or initiative that I was suggesting, which links different UN agencies, one of which obviously includes business schools, but others include companies, is basically above, issues of political struggles and is above issues of, economic development and, growth or not. Obviously, the question of where the money comes from to do this is paramount. Let's not hide. But again, the incentives on field experimentation, I think, are sufficiently large so that even if the government is not willing to lend a huge amount of support, which is a testable proposition. I mean, we have to try and see if it works. If the Brazilian government actually today, this morning, was saying that they're willing to collaborate, let's see if they're willing also to fund the collaboration. But the same thing with any other governments. But it's also something that is of interest to companies. So the executive education, they understand that it has a value. Right, and they're normally, it's part of their budget, right? The HR budget is in part dedicated to this. The only difference is that in addition to the usual knowledge acquisition, there is also the experimentation part. And that is critical to put in motion the learning and change. And frankly, is it something that that is related to the cycle, the economic cycle? Obviously, everything is related to the economic cycle and then the political situation. But we have the good fortune here in this community to be discussing at the global level, and then the initiatives at the national level can take advantage of the support of the global institutions. So I would be surprised if we can, if we can pull together this project, of course. I would be surprised if, the barrier would be coming from the, political and macroeconomic conditions. I'm just. I would like to pinpoint what Dr. Pedro said, according to the difficulty of the integration among the parts. I mean, enterprises, government, schools, maybe because future that is permeated by different visions, values, and political objectives. Yep. This is not only related to research institutions and schools, but as a whole, even in the general outside relations with commerce, people, we have verified that this has been, there is an individual and high level of compartmentalization. Yeah. And that difficult the process. I fully agree. This is totally individual and group interest. Mm-hmm. And that is a big view to implement things that should be implemented. Yep. Even if the project is very good, this is a major point to consider. Sure. And here in Brazil, at least, or in our local region,
that I am, that makes part of my deployment. This is a reality, and it is very difficult to overcome actually. Right. So this is typical of anything that has never been done before, right? So none of this has ever been done before. So obviously there will be barriers and difficulties in understanding this and in thinking about how to support this. So the way that typically change happens is by creating a proof of concept, right? So we need a pilot context with maybe just a few companies and a few schools that are willing to try to do some of these experiments to show that it actually can work, that academia and business can actually work together, not only in the usual way, but also to experiment and improve the innovation, the organizational innovation that is necessary for sustainability, for SDG implementation. And unless we have the proof of concept, obviously nothing else is going to happen. But if that proof of concept is there, that would then make if you want selling the idea a lot easier.